Me by myself. Oh my gosh, I'm tired. My eyelashes are acting up, y'all. But I will say this: I found them. I found them, and I'm very freaking happy about it. Hi, Basty. Me trying to like ignore this mess back here. I have a huge mess. I don't even know what's going on. All my like stationary shit's just everywhere. Hi, Bessie. I'm packing up my house. Mood, are you moving? I'm jealous. What? How is it, Bestie? What's up, Bestie? Hi, que bonita te ves. Thank you. I was out earlier, and this makeup is a couple hours old. Not gonna lie, but we're gonna rock with it. My hair too. Yes, I'm in escrow on our first home. Congratulations. I found them, besties. I'm gonna tell you something though. Okay, I was on the twerking part of that. I'm gonna tell you something. I'm a little litty because I have like this much left of my soda, my cantarito. This is the mandarina one. Um, they kicking my ass. Kicking my ass. I found this at HEB, and then some corner stores have it. This is soda. But I've been having to like take a little sips. I was feeling it earlier. And no, the thing about this is that how is it? Would you buy again? Like what? This is the mandarina one. The problem is, y'all, it tastes like Coke, like soda. It tastes like a cantarito, like a jarrito. Bestie, were you crying? No, my lashes are like bothering my eyes. OMG is 5%. Se mira yeah. Comadre, sácalos. Aquí, mira. Bestie, I was joking when my husband's at work and the bebe kids are hyper as fuck. No worries, Bestie. Don't worry about it. Do what you gotta do. Okay, get into your new house comfortably. When you're good, when you're all moved in, come back and watch. How much sugar does it have? I don't know. It don't even say. It just says carbs and protein. It doesn't say sugar. Then you got me looking. It don't say. All I know is it's good, but it tastes just like a soda. My husband has been looking for that alcohol. It just tastes like soda, so like it's like you just at a little carne asada, like you just sipping on it or whatever you're doing, and I'm feeling it. Not gonna lie, I've been feeling it, and I have another one. So let me put some tajin on it because I feel like it needs tajin. Yeah, I'm gonna try it now. You should. Sorry, I didn't mean to get all like. Bessie, those earrings are so good. Thank you. They're from Jules by Julie. Look how cute they are. Beautiful. Um, yeah, hopefully Jacobo can join us in a little bit. Yeah, I'm a little lady. Bessie, I heard on the radio Paul Urias was accused of sexual harassment. And I've been told y'all he nasty. It's Cantaritos by Jarritos. I got the mandarina. It's hard soda, basically. Waiting for my compita. Yeah, he should. No, debe de tardar mucho. But I'm a little lady. Maybe that's why I look like I was crying. I'm not even gonna lie to y'all. I won't even sit up here and put up a front. Like, I'm a little lady. That's my business. OMG, you found the drink. Yeah. I was gonna get the 12 pack, but I was like, what if I don't like it? Because I don't like tamarindo. And it had tamarindo in it. I was like, eh. Another one, Bessie. I got another one right here. So today we're gonna be already there. Today we're gonna be getting into we're gonna get into some brujeria. And me with my team mood bestie, we're gonna get into the paranormal activity shit and brujeria, all type like Mexico stores. Send them in DM bestie. Where'd you find them? You can get them at the corner stores. I found these in HEB, the big ones. You were hilariously natural, but drunk or riot. Yeah. Lady Julia on live like, yeah, I ain't gonna lie, y'all. And you know what? I've been through a lot. I've been through a lot this year. So you know what? I'm gonna treat myself. My birthday's coming up. And surprise, surprise. For those of you who do not know, did you do your Olympia today? No, because we don't have no fucking werewolves. So I'll be doing one next week. Was they said Tuesday or Friday? Um, so my birthday is on May 11th. It's coming up, and Mother's Day is coming up. It's gonna be year
Oh, it's gonna be 1 year, right? It's gonna be 1 year. It's gonna be it's already been a year since my mom passed, and yeah. So first Mother's Day. Wait, no, it's not. It's gonna be second Mother's Day. Hey Anna, welcome to Los Comadres. It's gonna be my second Mother's Day without mom here. So I feel a little better. Of course, times are sad for anybody who does not speak to their mom or who no longer has their mom. It's a very tough time on Mother's Day. So Mexican Mother's Day is on May 10th. My birthday's on May 11th. So and then with if you know, you know. If you haven't watched my sister drama live, go ahead and check that out. But basically, sister drama. So basically got in the back by a sister. So yeah, I deserve a drink. You know what I mean? We're not gonna go into details, but I deserve a drink. My birthday is Cinco de Mayo, bestie. Happy early birthday. We have the same birthday. Twinsies. This guy making me feel bad because I forgot to order sopa for him. I said I'd get back in line. He said no, and right now he just went to go get in line and order it. Okay, as he should. As he should. What I can't stand is a man haciendo berrinches. Okay, berrinches son para las mujeres. If you're gonna be a little berrinchudo, go wait in line, babe. Go wait in line. I like how you say nothing but say everything at the same time. It's fine. But yeah, so I deserve a little drinky drink. You feel me? But I'm feeling good. I'm feeling actually really good. I've had a really good couple days. Just you know, okay, self service king exactly. Yeah, all I'm hearing is he didn't get in line to get your food. That's all I'm saying. And hot girl summer's coming up, so don't let these men be fucking out here trying to play y'all. She'll realize one day the importance of family, of course. Watching your sis. Oh, hey, it happens. It is what it is. You know what I mean? Honestly, it is what it is. It's unfortunate. You know what I mean? But if I'm since I'm already a little litty, if I'm gonna be completely honest, I really don't give a fuck. It was bound to happen some motherfucking day. Amazon wishes for your birthday, bestie. I'm gonna get on it. It's just I don't know what to put on here. Low key, low key. But I'll put a couple things on, just a couple things. What was I gonna say? Like, I really don't care. I'm still Team Julia, so don't give it. No, I really don't give a fuck. It is what it is. People, at our grown age, at my prehistoric fucking dinosaur age, that I am gonna be 28 years old. Wait, I'm gonna be 28 I'm gonna be 28 years old. Um, you know right from wrong. You know what I mean? At my old age, I know what is okay, what is not okay. I have a mature brain. I have a mature thought process, and I know that what I do are gonna have consequences eventually. You know what I mean? Um, and so at my grown age, it is what it is. Um, what can you do? What can you do? Yes, you're a planner. Mood, because you know what? I want somewhere. Look, these are all my stickers. Jacobo is like he's barely noticing that I do this shit. I'm on my bullet journal journey, so it was never that serious. Never, never that. Dinosaur, I'm 32. What does that make me? We're prehistoric, bestie. No, I'm just saying. Like I feel like after because people make this. Here's my thing, okay? And I don't know about y'all because I've been said this before. I feel like nowadays people make excuses for the 20-year-olds. I see all those journals unused, and they're used. These are full, bestie. This one's full. This one's full. These back here are full. So I feel like people nowadays make excuses for the 20-year-olds. You know what I mean? Like when you're in your 20s, it's time to like experiment and do all types of shit and like basically be young and dumb. But I feel like at a certain age, you can't be like, oh, I'm young, or like she was young. No, at a certain age you want to do grown bitch shit, okay, then you have to fucking have grown bitch consequences. You know what I mean? Okay, I guess only mine unused. No, I have some that are unused, but these are full. I just I don't want to throw them away. What if somebody gets them? What if they sell them on eBay or something? I go into really deep detail about Tronco time. Just kidding, I'm literally fucking lying, don't believe that.
I love stationery. Same. 33-year-old mommy. That's what I'm saying. Like, I just feel like at a certain age, you gotta be like, you know what? We're adults here. Let's use our noggin. Let's think, and let's think for a fucking second. How is this gonna affect me later on if I open my mouth, or I do this, or I say this? You know what I mean? But I said I finally found the viral TikTok triangle Starbucks cup. Congratulations, Brenda. I love that for you. Okay, so what we do once they're filled up, I can't just throw away either. I would say get a box and then put them in a box. You know what I mean? And then reread them later. Cause cringe. Burn them, bestie. LOL, just in case. Hey D. I don't know if I should burn them or not. It's cause good times. You know what I mean? Oh, let's get into a little journal story since we're on this, and then we're gonna get into paranormal shit, and then we're gonna get into hopefully Jacobo can join us here in a little bit, and we're gonna do a little another couple Q&A. You know what I mean? Just a little refresh couple Q&A litty. So y'all can ask us what whenever I go into y'all can ask what y'all want. And we'll be honest. Or not, who knows? This is so gross. And yes, cringe. No, okay. So I so one of my family members is always writing in journals, okay? And I can pins and the stickers in the journal moment, right? I just gave her a bunch of pins and shit a long ago. And shooketh because I mean, I learned consequences as a child, but we're young. We're gonna live a long life, not even halfway through it. That's also true. I love you, know, Bessie. How much were they? I get a little. I don't pay. Not, I don't get a discount, but I don't pay what other people pay because I have a long relationship with my nail tech, and I'm just for her privacy. I don't put out nail prices. You don't even like my nails because it's not gonna be the same. So if you want to like DM her and go get a quote, you can check online. If you try to book with her, she has different like the Frenchies, the Mimi style, and all the other stuff, or Mimi freestyle, and her prices are on there. But like what I pay personally, I don't ever say it because I ain't trying to like, I ain't gonna lie. I did that one time with a different nail tech to where I went with her. She did my nails really nice, and then I sent a friend with her, it was not the same price. And so I felt really bad because I was like, maybe I shouldn't be discussing prices with other people. And then she told her, well, you know, Julia said that it was only so and so for her nails. And I was just like, so I never went with her again because I was embarrassed. And I was like, fuck, like I told her how much I paid. And it like messed up her whole thing because she was shook at how much it was for her. And I was just like, well, you know, I don't know what you got. I don't know what she used on you. So I don't do that anymore. I'm on my business. What I pay is what I pay. And I just don't out of respect for them and their privacy and stuff. I don't put out prices. You can definitely DM her though, or check out on there because everywhere is different. But yeah, I don't wanna fuck up what she got going on because I already did it to another person and I felt really bad. I was watching your first live on YouTube today. Moo, Connie. I had an ex go through all my old journals and read all my personal stuff while I was out, then threw it in my face. This was all before we date. That's what I was getting at. Um, so you know, journals. If somebody finds them and they read them, donezo. It's done. So be careful with that because that happened to that happened to a friend of mine too. She would write in her journals, and then her man found it. And my thing is, why you getting into okay? Got lucky in, right? I get it. It's your personal little diary. You're gonna write what you want in there, but don't get into detail on who you fucking and how you fucking them and when you fucked them, date and time. Because your man goes in there and sees that you were cheating on them, and it's written. The proof is in the pudding. Um, how do you get out of that? How do you get out of that? How do you? Oh, babe, that wasn't me. Or I was writing a story. I was making it up. I don't know. You know what I mean? I don't know. Girl, you look slimmer. What are you doing? Not a damn thing, bestie. Not a damn thing. So, I guess thank you. Maybe it's the way my hair is. I'm glad to throw out all my old journals. It was fiction. I was writing a story. I was about to publish a book, babe. Sorry. Okay? Like the life. Please. So, long story short, my nail tech charges me $60 no matter what size or design, diamonds and all. Is that reasonable? I mean, yeah, I would imagine. For diamonds, yeah. I one time, young as hell, my mom used to write in journals too. And long story short, I found one of her journals and my mom wrote in beautiful, like she wrote cursive. So I couldn't read it all that well. You know what I mean? And as I got older, I would find other
journals of hers, and boy oh boy was she so bland. Okay, gross though, right? Because all she would say was that her and my dad would make love. That was it. She would write on like her little planners when they did it, and I'm just like, and I would find them like everywhere because she wouldn't care about them. So like she would fill one up and then throw it somewhere, and then it would get lost. And I'm just like, why are you throwing these everywhere? You don't care people gonna see your shit. You don't care people gonna read this. And I found one, and I was just like, girl, be fucking for real. I mean, luckily she didn't go into details. You know what I mean? But it's just like, what? Why you out here? Cause see, if I was to do that, I must be we made love, bitch. We did some fucking. We got into it. Nah, my thoughts stay in my head because nobody said. That's what I'm saying. Para saber cuándo salió embarazada, maybe. No, because we. Oh, I mean, at that point when I had found that one was recent, and it was all my brothers and sisters was born. You know what I mean? We was all out. We was all out the ussy. Maybe in case she got pregnant to keep track. Maybe. Oh yeah. Maybe, huh? She could have put like some. My friend used to write in cursive backward when he didn't want anyone to read good stuff. For real, Connie, true. That's yeah, maybe. I can't write in cursive. My mom used to write in cursive so beautifully. Like I think she went to school back in the day when like you actually had to learn cursive. Nowadays they don't give a fuck. Maybe I should track that. Maybe that should be a habit tracker in my bullet journal. Maybe I should put every day that I got tronkies. Realistically, I had to destroy my first journal. Yeah, I got caught up. My dad found one of my journals. And I may or may not have put in that journal that I had a crush on a boy. And I may or may not have said that, my mom was a bitch, a fucking biatch. And she may or may not have beat my ass after she read it. You know what I mean? But that's neither here nor there. What are we talking about at this point? I had a journal when I was young. My mom read it, lol. Sure, it was about her. She said she's gonna keep reading it too, lol. So I stopped. That's what I'm saying. Cursive would use to write quicker with art without lifting the pen from paper. Watch the Paquita series. That happens to her enemy, takes her journal and tried to make money off it and rewrite it. Damn. It's all alleged. Yeah, it was alleged as fuck. No, but I called her a bitch and like mom was good like that. Okay, so like she read it and I was basically it was a journal where like I was okay in middle school. There was that whole thing with the journals where you would write to your friend, give them the journal, and then they would write back to you, and then it would just the journal was getting passed around between your friends, and you would write like little paragraphs or like what was going on throughout the day. And so I got caught twice with that damn journal, and then I stopped it. I was like, you know what, I'm gonna end up fighting a bitch. So with this journal, had it there. My mom opened it and she saw that I was talking shit about her to my friends, how she fucking sucked, how she was a bitch, and like how basically I fucking hated her, right? And she at the dinner table when she didn't tell me she read my journal, but she went off on me and she was like, she's like, you better be careful what the fuck you tell your little friends about me. And I was like, what are you talking about? I was like, I don't talk about you to my friends. And then she's like, yeah, you do. She's like, I know everything and I see everything and I'm everywhere. And she was like, I know you call me a bitch with your friends. And I was just like, how does she know that? And then it didn't click till like a week later. Oh, she read my fucking journal. And then I got my ass beat about it. And then when I was in science class, I'll never forget this. There was this fucking girl that I could not stand. And like her and her little friends, like they just irked me. They irked me. And they were just always like just being pick me's and and I had them for so many classes too and it fucking irked me. And like me and my friends didn't like them. And so I was like, oh, I gotta sit next to this fucking dumbass bitch who's like literally dumbing herself down for the science teacher. Like basically like she's just such a pick me ass bitch, right? And so then I guess I don't know how she saw it, but she read some of it and so she never forget it. And low key she's still my friend on Facebook and I think she follows me. This bitch gonna fucking pull my journal. Like I have my journal there, right? She gonna pull me. She gonna open it and she gonna fucking put her finger where I wrote that they were fucking picky ass bitches. And she was like, I saw what you wrote about me. And I fucking and bitch. I said, first of all, why are you reading my journal? I said, it's not about and. I said, are you not a pick me ass bitch? I said, why are you dumbing yourself down?
At the time, look, it's not a good look, babe. I know you're smarter than that. I shouldn't have, at my fucking age right now, I should not have to fucking give you a little pep talk of being a grown ass girl and fucking not dumbing yourself down for the fucking football players in the back who don't give a fuck about you. You know what I mean? So I was like, this is not therapy, babe. Get your shit together. You read it, maybe apply it to real life and quit being so fucking dumb. And I was like, don't ever do that again. I was like, first of all, don't be fucking spying on my shit. And second of all, mind your business. Mind your business. And then after that, I was like, I can't do this journal shit. I can't do it. It's too much. I'm putting all my thoughts and everything, all my feelings in this shit. And people are fucking. It's getting personal for some bitches, and I can't have that. I can't have that. I remember those slam books. Hey bestie, watching ads I avoid. Waiting for you, June. LOL in sixth grade. Yeah, basically. It was wild times. Honestly, I don't even want to remember that shit. I have the piña one too. I'm trying to take it slow though, besties, because imagine how Cobo gets here and I'm like, but let's open it up. I haven't tasted this one yet. I just tasted the mandarina one. Let's see what this one's about. That's good. Very good. So far, I kind of like the piña a little better. Not gonna lie. The mandarina's good, but the piña goes a little harder. I enjoyed that very much. The bubble writing in those journals. Ugh. The fucking writing your name and your crush's name, disgusting. We should all be ashamed of ourselves. Just kidding. Alright, let's get into some paranormal shit. Right now I'm a little litty. I had one of those journals with my boyfriend, now husband, mood. L, because those little heart notes and stuff that you would like. Stop, because I don't even want to think about all the notes that I had. Piña's always better. I can't wait to try. Y'all remember notes? LOL, my dad found one in my hood asking if I was a virgin. It was giving very much George Strait check, yes or no. Are you a virgin? Yes or no. Do you like me? Yes or no. I don't know, bitch. Maybe. I had a fucking boy, literally. I sent him a fucking note. Did you like me? Yes or no? Do you want to be my boyfriend? Yes or no? He gonna fucking check yes on both of them bitches, right? Give it back to me. And then he comes to me literally like the next fucking day. I got a girlfriend. Bitch, but you checked yes. You checked yes on both. So why would you play me like this? Why would you check it? Why would you do that? And then fucking ill. So I'm so sorry. And this is gonna come off so fucked up, but literally thank goodness, because he low key looks like the local crackhead now. And I'm so sorry that I said that. But like I liked him so he was like that, your typical bad boy. Like I wanted him so fucking bad. And like now that I see him, he friend requested me not that like a couple years ago. And even DM me. I didn't even look at the DM. Block. I was like, I'm a married woman first. So I was like, about what the fuck did you possibly tell me? My got two baby mamas. And I was like, don't do that, right? But I was I would first of all I would we would have got your shit together. You would not have two billion mamas, and we wouldn't have kids either. You would probably be doing something, but whatever. You missed out. You shouldn't have checked yes and then not fucking went on it. You know what I mean? Hello, friend. I just had a birthday. I'm 61. Happy birthday, bestie. No, not the friend. I hate the friend request years later. Tell me when my journal was stolen from the locker room in middle school. I was exposed in class. They literally read word for word. Even the teacher was entertained. Let's find the teacher. Let's look her up, bestie. I said we pull up because teachers are the worst. And mind you, like I had teachers talking shit about me one time because I lost a fucking ass beat, right? I got kicked in the face and or whatever, and like one of my teachers was talking. She was like, Mrs. So and so was talking shit, talking about I can't believe she let that bitch kick her in her fucking face, and like I thought that she was all, I thought she was about it, and I was just like, bitch, I fell and I got kicked in my fucking face, like, and I still got up, and we literally had to go to fucking class together, and I was thugging it out, seeing this fucking bitch every day. You're telling me, you're talking about me like that, like.
It's given your husband doesn't love you. It's given he doesn't even come home sometimes. It's given you're dry. It's given you don't get tronco. Because you're talking about a fucking middle schooler like that. Rude. Fucking rude. In sixth grade during English class, this kid asked me out with a letter. I think I said yes. Now that I recall, we never broke up. Bestie, you need to get on that. Remember when you would write the song you listened to on the notes? Hi, Bestie. It's nice seeing you again. Hey, Bestie. It was wild times. Decorating my binder was my favorite. Oh my god. When you would, I never took those pictures though. Sad. What's sad? When you would go with your friends to the mall and like they had like the little hearts in the background or the stars and y'all would all dress up in one color and go and have big ass hoops and the swoop, the bayang swoop with your crunchy hair and the big hoop earrings. They were in their chola fucking phase. And they would go take friendship fucking pictures and then they would put those pictures in their binders. I never did that. I never went to go do the whole photo shoot shit. I don't even remember what the fuck I had on my damn binder, but I did put shit in it. I remember that. The bitches who did it, I know they were the bad bitches. There were some bad bitches if they fucking went with their friend group and took those pictures. OMG star shots don't age as best. Yeah, and they would put that in their binder. IDK, I feel like I'd talk crap if I was a teacher. Kids are just little humans. They're hilarious. Yeah, I mean, I get it. Now that I'm an adult, I get it. But like, I had beef with her. I had real beef with her after that. Girl, we got suspended for wearing white in seventh grade for being apart. Yeah, triggered. My eyebrows were thin, and the frosted lips. I never did that either. I wish I did. Yeah, I wish I did. With the pencil thin eyebrows. The Playboy shirt's too funny. Never changed signature on the. And then you knew with those pictures who was fucking with who and who was like for lifers because there was a group of about 6 bitches, right? I fuck with maybe half of them, and you could tell who did their little solo shots with 2 people. So they would do the group shot, and then whoever had like the just the BFF, I was like, oh shit. I was like, so you fucking with her, but you don't fuck with this bitch. But y'all went to go take that group picture, and then they would never even remain friends after that. Something always went down. The moose up, wet hair with straight bangs. Yeah, signing yearbooks, the coats be cringy as fuck. Ew. Let's talk about it for a second. We have to get into the paranormal shit, but let's talk about this just for a little second because, um, literally thinking when you were in middle school and high school, thinking how your life was gonna fucking end if you did not talk to a certain boy or a certain girl, and like the end of the year shit, wanting them to fucking sign anything, bitch. Any fucking thing. And then, like, now as an adult, summer is nothing. Summer is not enough time, okay? And, well, in my opinion, for a kid, it's a shit ton of time. Because a lot of people had glow ups. Or a lot of people went through some shit during the summer and they came back looking crusty. And some of them came back looking better. And I would be shook. I loved coming back to school and seeing everybody's glow ups and people who fucking went through some shit. And as an adult, summer goes by like that. Or go to the fucking lake or go on a vacation because and I'm like, what a vibe to be in middle school or high school again and have a crush on a boy or a girl and be so fucking devastated that you're and literally bitches on fucking the last day of school crying. Bitches in a small town in Texas on the last day of school crying. Bitch, we're gonna see each other in a couple of months. I'm not dying. Well, I don't think I am. So why are you crying? We're gonna be back here in a couple of months, babe. Get your shit together. And not only that, we're still gonna see each other because we live in a fucking small town, bitch. It's giving sundown town. So why are we crying on the last day? And literally the boyfriend and girlfriend, yeah, the boyfriend and girlfriend situation. Like, oh, she has to go to Mexico for the summer. So, oh wow, a couple of months. And y'all are gonna be back together. And meanwhile, she's over there fucking doing some dude in Mexico. Be fucking for real. But it's wild. Wearing blank t-shirts on the last, yeah, getting everybody to sign it. Especially in high school and middle school. Like, babe, like, we're gonna see the same teachers. They're not going nowhere. We're gonna see each other at Walmart, HEB, exactly. I don't know, but my parents never took us on vacation, so I would sign up for summer school for extra credit. Look at you.
No, my mom and dad, as soon, literally, as soon, the last day of school, sometimes they would take us out a day before the last day of school. So, honestly, I wasn't present for a lot of last days of school. And I would beg my mom, let me go to the last day of school. It's gonna be fun. It's gonna be chill. I'm gonna hang out with my friends. And like as soon as I got out of school, they would be there at the school waiting to pick us up. Maletas in the back, everything ready to take go to Mexico. So, my summers were spent in Mexico, and it was rough because we didn't have like, how was I gonna talk to my friends? I don't even know how I did it. I guess I just went months without talking to them, and then I just came back and was like, hey. I remember when I was in school back in the days, in the 70 year, we were passing a note around, so I had to read it to the class. Oh no. I feel like I've had to do that shit too. Summer school is the devil. That's where I met my ex husband. I apologize. That has to be rough. Baby fat every summer, Sunny Isidro Nuevo León. Yeah. Every summer, Tranca City, Guanajuato, babe. Where I met the fucking frutero. And who else knows who? Because I don't remember. I don't remember. Kids now have it so easy with all this technology. Yeah, like you can, like literally, you can just call your friend FaceTime. Babe, I went months without talking to my friends because I was off in Mexico. I just saw you're drinking the new Jaritos Cantaditos. How is it? It's really good. I love it. Not the frutero. Hey, that's my business. I remember summers when my cousin's staying up all night. Now we all kind of drifted apart. It happens. People have to do adult shit, and adult shit sucks. Oh, the frutero. To be honest, I wouldn't trade my childhood. That's true. It made us who we are today, aka it builds character. All right, I'll let you know if it's too scary to hop off. We're fine though. It's literally a beautiful day in April. We're not in October. We're not in spooky season. So don't get scared, besties. We're gonna be fine. We're gonna get through this. I have been, like, how do you say? I've been fucking fiending for some scary stories. I spent one summer in Mexico and I kept getting asked, ¿A qué hora sales por el pan? And guess what? That's what Jacob used to tell me. And then when we weren't together at one point, I hit him with the, yo no salgo, salen por mí. I hit him with that. Don't ask me what time I go, babe, because it don't matter. It's not your problem no more. Échanos la bendición. Boo, I don't like scary time. I get scared too much. I'll see you later. Bye, bestie. It's not gonna be that bad though. Low key stay. Bestie, el miedo no tiene season. Okay, y'all better. I hope y'all are being sarcastic with me. Y'all are not fucking for real. I know my besties are not that scary. Como dice Jacobo, le tengo más miedo al vivo que al muerto. Okay? And same. I'm scared more of people in the flesh. But you, I want to get scared. Porque un vivo sí te puede chingar. Un muerto, I don't know. Remember last day of school when we're running on a white t-shirt. I'm gonna take a shower right now. I love your earrings. Thank you. I never stay for the scary story because I am alone. It's okay, Bessie. You're not. You're here with us. Be scared of the living, not the dead, basically. All right, let's get into it. Now that the dead is throwing stuff around to jalándome in my feet, we're gonna be fine. La bendición, la bendición. All right. I went to my mom's pueblo in Oaxaca in 2011. That was a good year. My sister and I shared, that was so random. My sister and I shared a room at my grandma's house. We had just said goodnight to everyone and we went to lay down. Out of nowhere, I heard scratchy noises coming from the wall and I thought it was my cousins messing around with us. I'm always curious, so I got up to check around to see if it was one of them and it wasn't. I looked at my sister to see if it was her messing around, but she was sleeping. I laid back down and it continued making the noise, so I decided to look outside the window and right there I saw two eyes looking inside the room. They were different colors, yellow and blue. I got so scared, I laid back down and fell back to sleep. I didn't scream or anything. LOL. The next day, I told my cousins, and we went to go check where the window is at to see if it could have been a cat. But the window was super high up, it had to be someone tall. I got sick that same day. LOL. I'm good now, but it was a crazy and scary experience. I never slept in that room after all that. The thing that got me here, is you got scared, but you went back to sleep.
to resubmit a scary story if you did not read it last time. Yeah, if I didn't get to yours, resubmit it, Bessie, please. Um, how you just fall back asleep? I don't know. I've been in a situation where I've been scared and I can't stay in the same room. I leave. That's not a very I don't know. Hey comadre, I've been scared before, maybe and made myself go back to sleep. I couldn't go. Yeah, how do you go back? How are I going back to sleep? Like, oh, it's not a big deal. It ain't a big deal. I'm out that bitch. I'm not doing that. But you know, cada quien. But make it make sense. But tell me why I keep seeing a shadow pop out and just peek and it goes away. Like, I know Toya, she said she wasn't going to speak about her sister. Oh, yeah, same old, same old. Not speaking. Blocked. No biggie. The bestie said it is what it is, but she was going to be well rested. That's also true. That's also true. Hey, comadre, what are you doing? No, bring it on. Love scary stuff. All right. My mom gave me a limpia once outside in the backyard. When we came back inside, I started seeing flies around the house. So I was creeped out since they were not there before the limpia, and I started looking around. Well, towards the back window, pointing to where me and my mom were standing outside doing the limpia, the window was covered in flies. These weren't little flies either. They were those huge moscas. Still creeps me out to this day. I've heard, I don't know if it's like, don't quote me on this, but I have heard where like you see flies amontonándose. Like there's like either a bad vibe or somebody died in that area. But you know, what do I know? What do I know? This is just things I heard. Voy a la tienda de los ricos Dollar Tree. Ah, pinche comadre. It's giving bougie. Yeah, yeah. So flies are never a good thing. I don't think like cuando se amontonan así, especially when they're going like zzz, like bitch, y'all paying rent? First of all, it's okay. One fly is one thing. Why the fuck your whole family up in this bitch and why y'all on the window? It's giving get the fuck out. Cause I don't like that. I don't like that. Ooh, they getting ready to go out. Hey Alondra, the store where we don't ask the price, we just swipe. Muy comadre, así debe de ser. It's giving. I don't care. It's giving. Don't tell me how much it is. Last time I was in the shower listening to one of the scary lights, y te juro que I was afraid someone was watching. Probably was nothing. I'm just easily scared. LOL. It's fine, bestie. Ya bendecí el live. We're gonna be fine. And honestly, these aren't that bad. They're not as bad as last time. I will say that. Last time I got the fucking chills and I felt like se me hizo chiquito el pinche yoyin. Moscas are a bad vibe. My mom freaks out when she sees them inside the house. Yes, I've heard that flies around Olympia means brujeria. Mm. Hey, Bessie. Here's a story. About 19 years ago, when I was 7 years old, my family took a 3-month trip to Mexico. Mood. Our cousin stayed at the apartment we lived at for that time. He said one day he got up in the middle of the night to go to the restroom, and he saw a girl in a white dress that looked exactly like me holding a candle looking at him. Okay, I'm getting chills. That made me get the chills. I don't know if it's the alcohol or what. I don't know. I don't know. I only discover you watch this Talico more. Hey, I don't know if your Dollar Tree is better than mine. Come on, because mine don't be having shit. Alright. He never told anyone about it until we got back, and the same exact thing happened to my dad, and my dad had talked about what happened to him. At that time, I slept in the same bedroom as my parents, so when my dad saw the girl by the restroom door, he said he screamed, Maria, ¿qué haces ahí con esa vela? Acuéstate a dormir. But then he saw that the girl did not move, so he looked over at my bed and saw I was in bed and saw the girl still standing by the restroom door, so he quickly got back in bed. Okay, I'm getting the chills again. Weeks later, my sister was cleaning the restroom and she heard a girl playing on the other side of the door, and the girl knocked and asked to play with her. My sister also said she sounded exactly like me. After my parents talked to the neighbors about everything happening, come to find out a little girl had been murdered many years ago in that same apartment. We ended up living there 11 years, and I have so many scary stories of things that would happen. That's wild. It's one thing that
that you see shit like that, and that happens to you, and it's another to stay there. I I don't know, besties. I don't know about some of y'all. I don't know about some of y'all living y'all's lives on the edge like that, because I would have moved. You're telling me not only I saw her, everybody in the family saw this little girl. She just roaming the apartment like nothing, and we're supposed to live here and put up with her? I don't think so. And it's given your family already. Your mom and dad had enough kids. You're adding another little girl to the roster. I don't like that. Mm-mm. And is she knocking on doors and shit? Couldn't be me. Couldn't be me. But that, that's neither here nor there. I'm glad y'all are fine, and she didn't fucking jaladas patas. That's why when you buy a house, the paperwork tells you if someone dies in the property. If she ain't go, that's what I'm saying. And I mean, if she looked like you, was she wearing your clothes? Cause that's another thing. Don't be grabbing my shit. Mm-mm. Okay, so not sure if this is scary, but we went to Mexico at my daughter's house. And backstory: my daughter used to, what the hell? My daughter used to stand up at night and just stands there. LOL. Okay, well, my husband asked me one night, "Hey, where's Gigi?" I said she's right next to me. So he said, "Can you turn on the light?" I'm like, "Okay, what the hell is wrong with you?" He said he saw some kid ducking down right next to me. I just prayed and fell asleep. I wasn't having it. LOL. Told them not tonight. Go away. Bestie, that's scary. What do you mean? What do you mean there was somebody next to you? Hell no. I live next to a funeral home, Bessie, and I'm always seeing shadow people. Oh no, I didn't receive a notification. Jane, you're here now. For some reason, little girl ghosts scare me more than any other kind. The ones that scare me, are like not necessarily seeing people. It's the fucking shadows. Like if I see a shadow or I think I saw something move, that's what gets me. But I feel like if I seen somebody in my fucking house, we swinging, we fighting. I'm pepper spraying you, bitch. Because why are you in my house? Why are you in my fucking bubble? Who sent you? You feel me? But like a shadow, it's like I'm second guessing myself. Did I really see that? Was that a real thing? Am I tripping? Are my eyes playing games on me? It's like a figure is something that you can't really prove that you saw. Well, you can't prove that you saw details and stuff. I'm like, okay, cool, cool, cool. Whoever said he was alone at work and heard a whistle right in his ear and he got the chills. I think I hear people and I turn around, there's no one. Yeah. Um, I spook easily. Like when I'm in my zone and I'm doing shit and somebody comes up on me, like when I'm in my zone, I do spook like that. Can I send in my scary story, Bessie? Yeah, send it in. Send it in. Jacopo always gets me. Like if I'm washing dishes or I'm concentrating on something, I don't know. I feel like a ghost could very much run up on me. There's been plenty of times where I'm literally washing dishes and he pulls up and I'm jumpy. There you go, I'm jumpy. And then he gets mad. He's like, "You didn't hear me?" No, I didn't. I was watching Grey's Anatomy while I was washing the dishes. I'm not paying attention to who coming through that door because it's locked. We've seen you when Jacobo. Yeah, you never send them if they call you. Where can you send them? You can send them in via DM on TikTok or Instagram. I promise someone say babe and it's my husband's voice, but he's not home at the time. I'm telling you, shit like that. My parents' apartment has a little boy spirit. My mom and I have seen it, and here and there he makes noise in the kitchen. What's up with all the What's up with the baby kids? Just in our places like that. I don't know about it. All right. Hey Bestie, I'm gonna try to make my story short. This happened years ago. I lived in a trailer around that time. My son was about 1 year old. He would wake up every day like clockwork between 3 and 3:30 a.m. screaming, not a normal cry of hunger or hurt, but a cry like scared. And I noticed he would look at the closet, which did not have a door, and he would cry even louder and move in my arms like he wanted to get away at whatever he was seeing.
I was freaking out because I knew he was seeing something I couldn't see. I told my mom, and she suggested I get holy water and sprinkle it all over the house and pray over him every night. I did it, and he got better after a few weeks. He kept waking up less and less till one day it stopped. I moved out after that. Well, Bessie, you basically cleansed. You basically fucking kicked that spirit the fuck out or whatever it was. You basically said, get out of my motherfucking space. And then you move out? I feel like you did all that for what? You put your foot down. You should have stayed. Because now the spirit's like, oh, she weak as hell because she left. Why you leaving? But whatever. You did what you had to do. You're out of there. I love that for you. Monster Inc. vibes. I do the same. I just walk away. I strongly believe that people leave their negative energy behind. That's also true. Very true. Well, also they said that like if you have unfinished like business, you know what I mean? If you have unfinished business or like you left without doing certain shit or whatever, like there lady fucking said that there's talk of you don't rest in peace and you're basically your soul or your spirit is just roaming around. But my thing is how do you rest? I think it's because kids don't understand death. That's also true. Yeah, babies don't know. But I feel like babies too get the vibe. You know what I mean? So like even if it was a dead person or like a spirit, if it wasn't a good one, then I'm pretty sure the baby felt it wasn't a good one. You know what I mean? Because babies go off of the vibes for sure. For sure. If a baby cries around you nonstop and it's fucking scared of you, um, you're an angry person. Just kidding. No, something's not right. Because kids are very pure, very innocent. They don't know right from wrong up until a certain age. You know what I mean? But they definitely can feel shit. It's his weekend. You feel it. It's crazy. It is very much that. All right. When my daughter was a baby, she was asleep in her crib, and we had the baby monitor on. And me and the hubby went to the living room to watch a movie. A little later, we heard the baby on the monitor, and my husband said he would go. So he did and came back. I told him, "What the fuck? Why didn't you bring her? She is still crying." And he said she isn't crying. She's asleep. But there was still crying on the baby monitor. And I turned it up, and we heard a noise and no more crying. I think that house was for real haunted because another time we were having people over, and a friend started waving and saying hi. I said, "Who are you talking to?" And he said, "Your daughter." And I paused, and I told him my kids were not there. They were at my mom's for the night. He said, "No, I saw your daughter. She was standing up wearing a pink and white dress in the crib, and that's impossible because my daughter had a disability and at that age could not stand yet." It freaked us out so much. I know there was evil shit there because me and my husband would fight there all the time, and when we moved out and never fought like we did there again. It's given Amityville. Amity? Anime? Amityville horror. It's given that movie. We always hear a phone vibrating in different rooms in our house, and it's not any of ours. I've heard babies are pure, and there's something that pure on earth, so they are. Oh yeah, yeah. So like bad vibes are attracted or like go to them. En los panteones de Michoacán, enterrado un matrimonio que ya no será lo que se esconde detrás de puertas, pronto saldrá. En los panteones de Michoacán, enterrado un matrimonio que ya... What is that? Is that a song? Is that like Caminos de Michoacán or what? What was that? Am I too litty that I read that wrong? Somebody help me. I'm lost. Stop. I heard phone vibrating in my home too, and no one's home but me. I feel like that's like a universal thing because we hear our phones vibrate all the damn time. It's like when you become a mom too, and like you can't even shower in peace because you have that thing where you think your baby's crying and your baby's not crying. So I feel like with phones, it's the same kind of thing. So where like you think your phone went off but it didn't, type of shit. But what do I know? What do I know? I became confused with Julius. Somebody explain that to me. I didn't know. Is that a song or what? Girl, I hope so. Um, Andrea, can you explain that to us?
like I'm saying a spell or something. Did I just say a spell 3 times? Is it gonna happen? Who is it? Why I gotta be in Michoacan? I don't know. I don't know about that. I'm scared. Sounds like a corrido. Yeah, it sounds like a song. Please, Andrea, we need guidance. I just need to know. I don't know if I'm saying a spell. And why are we in Michoacan all of a sudden? The person who wrote that probably lit themselves. I'm too lit for shit like that. We have my father-in-law just chilling in our closet. I tell my husband, can we spread his ashes already? What? Stop reading it until further investigation. I have heard it while having my phone in my hand, sometimes watching a video or something, and I stop the video to listen. Yeah, like, I feel like that's the same. It's like the same gist. Wait, did anyone ever do the Bloody Mary 3 times in the school bathroom, or was it just at my school? I never did that shit. I was too much of a fucking pussy to do that. Not only that, but like the Candyman shit, and the Bloody Mary wasn't gonna be me. I lying about it. And then my mom, I told her about it. And she got on my ass. She said, "Don't be doing shit like that." But my mom was very superstitious about a lot of stuff. So free that man. Not in the closet. No, because that to me is I don't know. I don't know about that. If my mom would have wanted to be cremated, I don't know if I'll be able to comfortably have her ashes just looking at me. You know what I mean? I would be fucking scared. That hurts me. Not too scary, but my mom passed away in December of 2017. The night she died, I came home and was changing my newborn daughter. I was standing in front of a mirror and looked up and see my mom standing there in the corner looking at me. I ran out the room when I seen her. Bestie, if I see my mom like that, she taking me with her. Ain't no way my heart could survive that. I'm not superstitious. I'm just a little stitious. Yeah. I have my parents' ashes on the shelf by the entrance. I scared, bestie. Girls in my Catholic school would call Bloody Mary in the bathroom. I was trying to use the bathroom one time. I could not be. I was in Walmart and saw your notification that you were live. Turned back around and was speeding home just to see you, bestie. Move, bestie. Yeah. If my mom popped up in my fucking room or like no, we're not doing that. I don't know who told you this is okay, but don't be doing shit like that. Do it to my sisters. Don't do it to me, babe. I'm too scared for that. I would have a heart attack. It's giving. I'm out. Cause why are you in here? What you want? So the people that have their parents' ashes at home, what will happen to their ashes when you pass? That's a good question. Is Jacobo coming? He's with his kids, babe. I already told you. He'll be home when he's home. I'm not a toxic, you know, wife. I'm not calling him. Like, are you done with your kids? I could care less. You feel me? They need their daddy. And I already had their daddy earlier, so I sent him my scary story. Hopefully the besties aren't too scared. I used to go to middle school. I used to go to middle school named after a woman. Painting of her was there, and her eyes would follow supposedly. Some say she was killed there and haunts the school. That restroom took my back to school when the fire alarm went off and I was in the restroom. You're not a toxic madrasa. I'm not. My kids will keep them and so on. Oh, okay. I plan on burying my mom's ashes with my late brother. That's what she wanted. Nice. I got my Jules by Julie earrings. I love the mood. Jules by Julie. Okay, we got a bestie who's still typing. So that's going to be a long one. Let's see what happens. My Marcelo said that when he was younger, he witnessed an exorcism and saw her crawl the walls like a spider. Wait, what? What did I miss? He has kids since when? Since forever. Since forever. Trenchitas having daddy-daughter time. Exactly. We got Trenchitas. I forgot. There was a really good name that I liked. Was it Trenchitas? I think it was Trenchitas. Oh, Rancho Clapita. She's in her little teen years, and she's like really rebelling. She needs this daddy-daughter time. Oh yeah, Terrenitos, Trenchitos. Yeah, Trenchitos was my fave.
We had them in the living room on a shelf, but my clumsy ass almost dropped him one time, so my husband put him in the closet. He wanted to be spread in the mountains. IDK, what the fuck? My husband's waiting for it. What mountains? Not the Appalachian. I told my dad I want to keep him in the living room to be with us ever, even when he's gone. Is that weird? No. I mean, if you guys had a really good relationship, I think that's perfectly normal. Why are you doing that? Dije. Me espantaste, ¿qué fue eso? Se me cayó la tapa de... Oh my gosh! ¿Qué? Estamos diciendo fucking scary stories. He always does that shit to me. Se me cayó, no pensé. Oh my god. ¿Qué están diciendo? Estamos diciendo scary stories. Nomás entré y dijiste que ya me iba a dejar mis niños, ¿o qué? Santa cachucha, ¿cuáles niños? Trenchitas. ¿Trenchitas? Terrenito. Ah. Jacobita, I don't fucking know. ¿Ya tengo niños? ¿Así se llaman? Tienes como 6, ¿no? ¿Como 6 niños? ¿A poco sí? The gas, I was fucking scared. Me quedé porque se quedó. My heart stopped beating. Oh my god. Es que yo entrando y me pasé a la cocina y de repente se me cayó eso, se resbaló nomás así, de repente se hizo de lado. ¿Qué se cayó? Una tapa de... que estaba ahí como mal puesta y nomás se hizo así, se fue. I really thought that was a duende. He dropped off Trenchitas. Trenchitas. She must have gotten his nerves. ¿Ya les pusieron nombre? Yeah. Santa cachucha. Trenchitas. Terrenito. Ah. What was the other one? I already forgot. Oh, Santa Cachuchita. ¿Santa Cachuchita también? Sí. No. Somebody I have fun with today. Oh, mira, dice... Hola, comadres. Dice Trenchita que le gustó que la llevas al parque y que... Jacobita. ¿Jacobita también? Jacobita. Santa Cachucha. Pues, ¿Cómo se lleva con la bebé mamadón? No, pues hay más o menos. Santa Cachucha. Estos niños salieron muy... No, corrían y corrían y corrían para allá y para acá y todo eso. Y no, ya no podía yo. Se la van a caer. Bobcita. No, ¿Bobcita? ¿Bobcita por qué? Santa Cachucha. I will say, uno de tus hijos, de los favoritos, o sea, porque mi hijastra favorita es Trenchita. Trenchita. Trenchita, porque es bien portada, no pide mucho. You know what I mean? Like, we vibe. We very much vibe. Y hay otra. No, ¿cuántos tengo? 6, 7. 6, 7. Santa Cachucha, son muchos. Son muchos. ¿Y yo cómo le voy a hacer con tantos? I don't know, dude. Ni modos. Pero yo me llevo con las mamás de los niños. Nos llevamos bien. Muy bien. Muy bien, hacen una... No, se llevan bastante bien. Sí. Yeah. It's a good time. ¿Y qué estaban platicando? Estamos diciendo paranormal como cosas de scary stories. Me voy a traer las... Santa Cachucha. The way my fucking ass fucking... Or I don't know how do you say it. What are you drinking, Bessie? I'm drinking the Cantarito Jarrito Pineapple. It's very good. I'm a little litty. No, hombre, hasta se le salió ese traste, a esa cosa se le salió como como el topercillo, se le salió esa cosa. Sí. No sé por qué. That was scary. Jacobo needs to claim all these kids so y'all can get some tax money. That's what I'm saying. ¿Cómo dice? Que para que agarramos dinero para atrás en las taxas. No, hombre, comadres, Ya quisiéramos. Ya quisiéramos, porque sí pago. Oh, sí, se paga mucho, pero en fin, ni modos. Hola, comadres. Aquí llegando ya asusté a Julia. A mi pedacito de pastel ya la asusté. Santa Cachucha. Ahí estás. Oh, the ahí emojis. Estás. Los emojis. About to be elote season, honestly. About to be elote. No, pues iba yo llegando y eso estaba ahí. Y estaba mal puesto. No sé. I feel like he did it on purpose. Santa Cachucha. No. You're fucking 5 baby mamas. My house is haunted by a little girl since I was a kid. She wears a white dress and moves stuff around the house, or they hear her footsteps. But my aunt that sadly was murdered. My tia and her family say that some nights while they sleep, they feel someone sit on their bed and caress their face. They say it's my aunt that died. Another incident that happened in that house. An uncle of mine, after a party, was too drunk and stayed in the house asleep. And he said he was sleeping and someone choked him, and he was so scared.
¿Qué Sorry, son? that's not funny. ¿Es una de historia de terror o es una confesión o qué es? Son historias de terror. Dice que su tía la mataron en su casa. O sea, fue Asesinada. en su casa. Y que muchas cosas pasan ahí. Dice que un tío de ella estaba borracho ahí, se quedó en esa casa a dormir y que él sintió que alguien lo estaba ahorcando. Y yo me reí porque imagínate borracho y que alguien te esté ahorcando en una fantasma. What do you No, do? entonces sí está crítico porque... What if I like it? Sí está crítico porque imagínate estar borrachito y todavía sentir que te hagan de cuenta que te espantan. Ya es bastante, ¿no? Por eso digo. Sí, ya es Eso mucho. ya es... Oh, está crítica. Está crítica la situación. Esta crítica es uno de tus hijos también. I forgot. Oh, Not as ¿otro long as hijo? Bessie having a good hair day. ¿Ya me pusieron otro hijo? Oh, he got a haircut too. ¿Eh? Let me see. He got a haircut. Oh, yeah. ¿Oh, les dijiste que me estaba diciendo del corte? Oh, he wants a peso pluma haircut. I like a good mohawk moment. But, okay, ain't nobody asked you to do all that. I'm done with you. Hola, comadre. Yeah. Mi padrino Drone Climb. He saw the chupacabras on the Oh. window, said he peed his pants, he was scared. Chupacabra is real though. Los chupacabras, tú nunca los viste. ¿Quién sabe? Dicen que... Al chipus. Chicos... ¡Chupacabra! Oh. Dicen que existió, pero quién sabe. Don Jacobo bien belicón. No, hombre, me hace falta mi... Mañana vamos a ir I'm gonna go look for a hat for him. He wants a hat. Aunque sea una de Es las... que yo te digo los dedos, pero van por tallas y yo no sé qué tallas. ¿Las juras? Ajá. Van por números 6, 7 y 8. ¿6, 7 y 8? You're probably like a 7, como un 7 a lo mejor. Un 7, un 6. Como mediano, ¿no? ¿Y me voy a ver bien belicón? He wants one of those ¡Santa hats. cachucha! Hey girl, well, thank There you you. go. I'm dead. Yeah, so I don't know. I don't know about that. I don't know about being drunk and a ghost hopping on me like that. We're finna get down. We're finna get down. Cause don't be choking me and don't promise me a good time. You know, cumples. You feel me? Aquí no nos han espantado, ¿verdad? Espantado a nosotros. No, ni Dios lo quiera. Ni Dios lo quiera, nomás ahorita que se me cayó eso. No, yo nunca he tenido aquí, no. No... Yo cuando yo en el rancho, hell En el yeah. rancho sí, Dude. pero háganos de cuenta aquí cómo es aquí en la ciudad, ¿no? The only thing that's ever really scared me allá con ustedes, lo único que a mí sí como que me dio escalofrío es cuando dijeron que escuchaban ruidos ahí en la casa. When they said that they heard in our room that somebody was running back and forth in our room, that shit fucking scared me. Oh, sí, That shit's cierto, fucking cierto. scary because I cannot imagine being in the living room and then hearing somebody running up there knowing damn well nobody's up there. Like that shit's it's like, you know, if you have an attic, somebody in the attic fucking running back and forth or like pitter-pattering on the damn fucking Oh, wall. que caminaban ahí en la azotea, ¿no? Ya, eso sí como que me dio cosa porque digo, eso está cabrón. Cause that's scary. Yo 2 veces salí como con miedillo. Y eran como las 2. Dude, I'll never forget cuando tu tía me espantó. Jamás. Eran como las 2 de la mañana cuando salí. Y entonces, pues a esas horas como no hay nadie, Oh, hay ya nadie. sí me dijiste. No hay nadie, nomás como que se sentía así como medio, no sé, como, pues nomás los perros aullando por allá, bien acá. Ah. Y yo recuerdo que salí como 2 veces y estaba ¿cómo se dice? Las nubes abajo. Ajá. ¿La Ajá. neblina? La neblina. Ajá. Y se veía bien así medio chistosillo. Dije, aquí sí se siente medio escalofrioso, medio terrorífico. Cuando ibas al baño. Ajá. Dude, it's fucking the Es worst. como era esa en la azotea, ves que tenemos que caminar. Yeah. Ahí sí estaba That medio shit's creepy. fucking scary. I just sent you my story, bestie, on IG. Okay, I'll look at it. Ah, sí, Is it sí. the long one? ¿Te mandaron una? Uh-huh. ¿Una historia? A ver, ¿qué es lo que But dijo? that shit's fucking scary. I don't like it. Okay. Bestie, I literally got the shit scared out of me. When I was little, I must have been a badass kid because one night I woke up and all I could see is a pair of eyes and an ugly face looking at me through the window. I started yelling and no one would wake up. I used to share a room with my brother and I would shake him and he wouldn't wake up. I went to my mom's room. She turned on the lights and I got sick of how scared I was. I started to throw up. I had chorro. I had chorro for night because dijo que dice que se espantó mucho, que vio una cara fea y unos ojos por la ventana y que empezó a gritar como loca y que se enfermó, como que te enfermas del susto y la tuvieron que curar. ¿Allá en México? Yeah. ¿O aquí? ¿O no se sabe? Oh, wait, I don't know. No se sabe. No se sabe. No se sabe dónde.
That's scary. No, es que sí, sí está bien I feo. sent mine on Instagram, Bessie. Okay. I say mine on Instagram. ¿Otra? My house is from 1906. I'm glad it never been scared. You're lucky, Bessie. You're lucky. De 1906. Y nadie la ha espantado. Nadie. ¿Está bien, no? La han de estar bendice y bendice, ¿no? También. Alright, hey Bessie, I'm going to tell you 2 stories. They're not that scary. Okay, so we had a lady that I called Grandma who took care of us, and she was a curandera. Well, my mom would drop us off at her home around 3 a.m. because she had to go to work early, warehouse worker. And Grandma would take us to school. Me and my siblings would go sleep in the living room. In the living room, there is a door to a restroom and a room. So one night, I was around 8 to 10 years old. I couldn't sleep. I kept tossing and turning. When I turned towards the door, I see the Santa Muerte dressed in all white, floating from the hallway, and didn't look at me, but I was staring at her as she turned into the door and disappeared into it. I was so scared, like, what the fuck did I just see? But I turned around, covered my face, and went to bed. My grandma didn't practice or worship her, so it was weird for me to see her. My second story is, years ago in my preteen era, I believe, my mom had a camcorder, and we would record our trips to Mexico. Shout out to Guanajuato. Anyways, so one year we're in Ciudad de Mexico, and we decided to go to a church that was supposedly haunted. We went all night, and it was a group of us, all my family, and we went exploring. We were recording as well. And I remember we recorded the windows, and I remember zooming into the top window of a building, and I swore I saw someone, but we kept moving. Well, when we got home, we looked back at the footage of that video and others, and all videos worked fine. But when we got to the part where I zoomed into the window, it cut off, and it was just the static. Out of all the videos, that one messed up. I was shook. I swore to them I saw 2 ladies in the window. I can't remember if they were all white or something, but it gave me an eerie feeling. Well, damn. That sounds pretty fucking scary to me. Tonight is a night, Bessie. Tonight is a night, Bessie. ¿Por qué? ¿Nos van a espantar? Santa Yo como cachucha. pedazos de pan cuando me asusto. Yeah, según que cuando te asustas... Oh, because... Hold on, we're getting into this. Por si no lo sabes, te puede dar el azúcar cuando te asustas. Así de feo. You might not believe that. You might, but a lot of people, this is a Mexican thing. Well, I don't know about it, but this is what I've heard in, like, if you get scared, like, if you get scared so badly and severely, you can get diabetes, basically. Que te agarra el azúcar. El azúcar o te... bueno, pues sería lo mismo, ¿no? Porque... Es como que se te sube la presión. La presión. Ajá. Se te sube, pues te empiezas a enflacar del susto. Yeah. Luego dicen que tienes que ir a curar. Yeah, they're like, because of like the fear, either like a lot of people get skinny, they don't eat because like they're just so fucking scared, and that's how they get like diabetes and shit like that. But it sounds simpler in Spanish, but basically like te da el azúcar, te tienes que curar. El azúcar, el diabetes. Yeah, el diabetes. Santa cachucha. Vean caricaturas. No, hombre. Bessie just hopped on. I hope all is well. All is well, Sadie. So yeah, so the first one, so dice que una mujer que le decía que cuando estaba chiquita su mamá las dejaba con una mujer que las cuidaba y esa mujer era curandera y le decían que abuelita. Y dice que cuando ella tenía 8 a 10 años, que ella no podía dormir y que se despertó y cuando vio a la puerta, que vio a la Santa Muerte en blanco y estaba ahí como flotando y se espantó y dice que ella se espantó porque la que le dicen abuela nunca trabajó con la Santa Muerte y se le hizo raro que ella la vio ahí en esa casa. Pero yo no sé pero es que quién sabe cómo damos cuenta en qué forma, si la vio y ella sintió miedo o la vio en no sé qué forma. No dice que le dio miedo. No, dice que sí le dio miedo, pero que eso que hace cuando que la Santa Muerte no la vio a ella, que ella la estaba viendo, dice, pero a mí no me quedó viendo y que nomás se fue flotando. Santa cachucha. Pero quién sabe, yo no sé de eso qué es lo que significa algo así. Y más cuando, si no trabajas con ella, yo no sé cómo... ¿Habrá alguien que sepa algo de eso? ¿Por qué te puede aparecer o así? No sé. Sí, eso sí. I don't know too much about la Santa Muerte, so I don't know if she appears, what that means, or why she would appear if you don't practice with her. I don't know. I don't have the answers to that. I will say this, because I've never... I don't really hear too much about it. Pero ¿cómo ella sabía que era la Santa Muerte o que era ese...? Pues de que se miraba... Pues ha de saber quién es y la vio. Sí, ¿verdad? Yeah. Y dice que estaba despierta, que no estaba soñando. O sea, y no será que a lo mejor tenía un familiar y a lo mejor ese familiar cree en la Santa Muerte y por eso Stress causes aparece. diabetes, not always your diet. Bessie, to bless my house, the most I do is flip a broom behind for my sweater. My friend got scared by her brother and had started bleeding and had a miscarriage. Like, un susto no. Yeah, no, un susto no es cualquier cosa. Like, sí te puede chingar.
Dice Un que susto, sí. Sí te dice que puede... su amiga, su hermano la espantó y empezó a sangrar ¿cómo se abortó? ¿Abortó? Ajá. Ah, eso sí está crítico. Pues sí, porque estás en un estado bien delicado y que te asusten así. No, sí, Ah. eso sí está feo, entonces. I just hopped on a hospital based. ¿Ves? Yeah, so I don't know. Luego la segunda dice que fueron a la Ciudad de México a una iglesia que según estaba haunted, que ahí espantaban en esa iglesia y fueron a grabar con cámaras y así y que grabaron como una ventana ahí que ella dice que vio dos mujeres adentro y cuando regresaron a ver todo lo que habían grabado que en esa parte donde ella como que le hace zoom para ver a las mujeres se fue el video y no se vio. Pero es que las iglesias en México sí espantan. Bueno, da como miedillo así, si no hay nadie, da como miedillo así caminar afuera o meterse adentro solitito se siente como medio tenebroso. Pero ¿por qué en una iglesia? ¿Quién No sabe? se supone que son más. You know what I mean? Es que luego, según se dice que hay varias iglesias que fueron construidas sobre cementerios en Mm. México, según se dice. Varias iglesias de la Yo vi católica, dónde era, que en Canadá, que la iglesia católica que ahí mataron a muchos niños de los de ¿cómo los, how do you de los say curitas, de de no how do you say de los, qué es la palabra correcta como hoy para no ofender porque yo no sé cómo todo el del indigenous Native Americans los hace mucho tiempo que la Iglesia Católica que fue en Canadá que agarraron a muchos son nativos, personas nativos ajá, y que les querían quitar la religión que ellos y querían que a fuerzas se convirtieran en la religión católica en la religión y católica. abusaban de los niños pero nativos y ahí según abajo de la iglesia, alrededor de la iglesia y abajo de la iglesia ahí se encontraron muchos cuerpos de niños que las ¿cómo se dice? Las nuns, Las monjitas. las monjas, o sea, abusaban y mataban a los niños y los mataban. Y ahí los enterraban ahí. Y a lo mejor es por eso que a Chanza, ahorita en este tiempo, a lo mejor hasta ahí hasta asusta. True. Santa cachucha, sí. Porque uno, cuando tú piensas de iglesia, piensas algo Que, pues, que. bendecido, algo No, que pues no te sí. debe de dar miedo. No te debe dar miedo, pero yo hago allá en México, si yo voy a una iglesia y no hay nadie, y está solitito, como que, no sé si es de por qué o qué, pero se siente así como que no Sí. entras bien a gusto. Si no hay nadie, Yo nunca he entrado en una así como iglesia así. entrar así solitito, como que sientes como Es que vibras. que, es que el diablo nunca duerme. No sé, Sea donde sea. Yo pienso. I send. Um, my mom used to work in housekeeping during the Coachella Fest time. She said she had to clean her room and it was full of young brujos with voodoo dolls. And when she was cleaning, they locked the door on her from the inside and they started laughing and she ran out of the room. That's so scary, ¿Qué bestie. hizo? ¿Qué le pasó? Que dice que su mamá antes trabajaba como en eso de la limpieza en lo de Coachella y que cuando entraba ahí a los baños que había brujos con ¿cómo se dice? Las muñecas y que ahí la encerraron una vez y se empezaron a reír que ella se salió de ahí, que ¿En le dio Coachella? miedo. ¿Qué es Ajá. Coachella? Ahí en California de la música. ¿Dónde estuvo el Peso Pluma? Ajá. Bueno, es que dicen que hay varios artistas, dicen que están, que, o sea, para triunfar y todo eso, Oye, hay muchos, necesitan hacerse una marca o necesitan haz de hacerse cuenta, están padrinados por algún santo o por algún santo algún o por algo, religión o por algo fuerte, Ajá. para que ellos estén arriba. Bueno, es lo que dicen. A mí no me crean. Yeah. Que están apadrinados, entonces a lo mejor y sí, para que eso suceda todo bien ese festival, a lo mejor y sí, sí Yeah, podría pero ser. voodoo es algo diferente. Voodoo viene de otras cosas. Eso es de la muñeca que... Haz de cuenta que alguien hace una muñeca de ti y todo lo que le hace a la muñeca te pasa a ti. Pero pues va más o menos Sí, entre también. esa misma relación, ¿no? Sí, eso sí. Same that happened to me once, and I don't practice. I saw her and was playing soccer, and every time she passed the ball to one of the players, they would die. And then a couple of weeks, the soccer team died on a plane crash. Dice que también que ella no tiene, o sea, nunca, no agarró a la Santa Muerte como su santo, pero que ella también la veía y que cada vez que la veía al lado de alguien, esa persona se moría. Se moría. Entonces, ¿quién sabe cómo estará eso? O dijo la comadre que te mandó. O No, es otra, otro. como su santo. No.
cerraron la puerta por dentro. No, sí hay unos brujos que sí son cabrones. Y son ¿Cómo? los meros de que te dicen. Había uno que él dijo que. O sea, él dijo. ¿Cómo dijo? Dijo que mató a mucha gente. Pero dice, nunca vas a encontrar las pruebas. De Y no me que... vas a acusar a mí de que yo lo hice. ¿Será Dice, porque cierto lo eso? que yo hago es muy fuerte y es muy diferente. Dice, pero yo he matado. Dice, pero a ver, dice, tú le puedes hablar a la policía y diles que yo maté a alguien. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están donde yo personalmente estuve ahí y los ¿Y eso maté de será cierta cierto? forma? Pues él dijo que sí. Y hasta como yo lo hice, se me hizo como así la piel porque él dice, no, dice, yo lo que hago, dice, yo lo hago. Dice, tú me dices que tú quieres a esa persona muerta y me das una razón bien. ¡Santa ¿Por qué? cachucha! Y yo digo, asuma, pero nada de cobrar un pinche... Esas personas no desde... Bueno, no Esas sé. ya... pues... Eso ya Pues... es cosa Es que... fuerte. Bueno. Ya se me hicieron pelos de ¡Ah! gallina. Pues, no, pero él No, no, también... no, 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 eso no... Él también lo hacía de como justificando ciertas situaciones. Como él dijo que había un hombre que abusaba de niñas. Oh, o sea, como que él tomaba nomás Pero la... él no dijo que nomás eso, es que, o sea, lo que sea. Lo Lo que que sea, sí. sea. Pero él habló de un cierto caso donde un hombre abusaba de niñas Y y él... dice, yo lo maté. Dice, yo lo maté. Y yo digo, o sea, como que es algo fuerte ir a decir, yo maté a alguien y... Pero, o sea, Pero para él puede... es bueno, eso fue justificado. Pero Pero él puede hacerlo, pero no, o sea, no hay pruebas, él sabe cómo lo hizo. O ajá, sea, sí. solamente con sus... Con Lo que él lo que sepa. él, ajá, con sus... Santa cachucha, eso sí que estuvo terrorífico. ¿Estás tomando? ¿Qué Estoy estás tomando mi tomando? cantarito. I sent him a story. Drewski Cantarito. has an interesting video with Voodoo. I think that's where I saw it, if I'm not mistaken. But it's crazy because hay gente... Pero yo lo que quiero saber es que yo soy una persona que necesito detalles. Necesito Pues detalles como que... cómo uno empieza a ser brujo. Dice que no puede ser O uno brujo. nace brujo o uno... Que según cuentan que uno nace uno con ese don. Con esa... Yo pienso que ya naces así ya y ahí te vas, te vas, te vas, te vas. Sí, o sea, let's get into it. Hold on. No, no, No. Es que mira, mis preguntas son ajá. por si hay unos de brujos que me ven, right? Con respeto. Yo lo que quiero saber es si uno nace así y cómo sabes qué hacer. Porque también no nomás hay brujos, hay curanderas. Cómo uno se hace curandera. También te nace saber cómo curar a una persona y qué hacer y qué decir y qué poner para que esta persona se recupere. ¿Es algo que nomás nace de ti? Es que hay muchas señoras, en los Ajá. pueblitos de México hay muchas señoras Ajá. que por sus, o sea, sus papás y sus mamás, y así se vinieron y saben curar con plantas y todo eso. Ajá. Entonces esas son las curanderas, yo me imagino, saben cómo, qué hierbita agarrar. Sí, amor, pero es gente, hay coronas que nomás converte, ya saben qué tienes y quién te lo hizo. Eso ya es otro poder, eso ya es Ah, pero otro... eso ya estás hablando de hacer algo como lo que dicen brujería. Yo estoy diciendo de la curandera, o sea, como alguien que... No, curanderas, hay curanderas que saben eso. ¿Pero te curan con hierbas, no? No. O sea, se dice Oh, no, curandera. no sé, yo, Se dice, ¿cómo que sea? se dice la palabra curandera porque haz de cuenta que al final te van a curar. Pero hay muchas curanderas que nomás, que tú haz de cuenta, no, yo me siento mal, algo me está pasando, yo entro con la curandera y ella nomás con verme o sentirme, yo sé por qué y quién, y hasta te dicen, ¿no quieres regresar o nomás te quieres curar? Pues yo pienso que eso no es cierto. Primero hay muchas, solamente que sí existan unas que sí te adivinen lo que realmente o sea, lo que te está pasando, que Ajá. sin nada. Pero primero te psicologean, te dicen, a ver, ¿y qué es esto? ¿Y quién te tiene odio? ¿Y quién es esto? Y te empiezan a psicologear y tú les dices. Y yo hay veces, Pero eso es una que no es real. hacen un resumen de todo lo que tú le dijiste y dicen, oh, es eso. Sí, pero son las falsas. Hay unas Las que sí falsas, son lo que es. verdaderas. Sí. Santa cachucha. Eso tú no, como que no crees en esas cosas, pero ya, sí hay. De que hay. ¿Será que sí? There's school Yes. for that in Mexico. Basically, questions: when are you doing confessions? I don't know. We'll have to do that next week, I guess. The guy has visions since he was a kid. His grandma practiced voodoo. She was Nigerian. I think it comes from generations. But I think you need to go to Mexico and interview an old bruja. I'm scared. Need to go to Mexico in... Y yo con mi pinche boca de... algo y luego... Y que diga, ándale, aquí estás.
No, capaz que, I'm like, so. capaz que le invitamos un traguito de tequila, pues, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Porque tengo una que otra que... No, chingado, eso no se hace. Esas cosas no es, bueno, y nosotros no. On your postcard, bestie. OMG, the stories are scary, man. It's Interview fine, bruja. bestie. No, ya mejor no hables. Yeah, I don't know, I guess... Ya mejor no hables de la bruja. ¿Qué tal si se nos aparece ahorita luego una y nos dice, No, hey? pero eso se respeta. Yo, es algo que se respeta, sea por bueno o por malo. Mientras yo no lo estoy haciendo, que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, ¿sí la podemos entrevistar? Ya, pero ¿qué tal si la ofendo? Pues le dices, es que yo no sé nada de eso. Porque la Yori ya me trae. La Yori. La Yori ya me trae. Yo siempre he dicho pendeja y media de ella. So I don't know. Pobre Yori. Sorry, so let me translate that. So what I was asking was, I wanted, like, so there's healers in Mexico who, people who have had witchcraft done on them, they go to healers, aka curanderas in Mexico, and there's a lot of healers who just by looking at you, they tell you, I know what happened to you, I know who did it, and I can help you. And so my question is, how do they become healers? Are they born healers? Do they just know this stuff, or does one become a healer? Like that was my question. But I guess it's like, if you ain't got it, you ain't got it type of shit, because maybe I'm just jealous, because I wish I could, you know what I mean? I wish I had a power like that to where I could help a bitch out. My tia went with a curandera, and she was so sick, and she told her that the name of the lady that had her buried in a cemetery, that means that she wanted my tia to die. Oh, no, yo también he escuchado eso. ¿Qué? Oh, se me hizo. ¿Ahora qué? Que hay una forma de brujería que si tú quieres, don't do this, besties, no lo hagan. Bueno, cada quien. Cada quien es libre de hacerlo. Que cuando, si quieres que alguien se te enferme, es una forma de brujería, porque ya alguien ya me lo había dicho, y yo, se me hizo como que, what the fuck, que haz de cuenta que escribes, o agarras algo de esa persona, o escribes su nombre, y vas, y un familiar de esa persona en el cementerio donde lo enterraron, vas y pones el nombre o algo de esa persona y lo entierras con esa persona. Y eso quiere decir como que esa persona se lo va a llevar con ellos. Se tiene que ir con y se empiezan a enfermar, y hace cuenta que ya se empiezan a morir. Y es lo que está diciendo. Yeah, that shit's fucking crazy. ¿Pero qué dice? ¿Que su tía lo hizo? ¿O? No, que a su tía le pasó. Dice, mi tía se fue con una coronera y ella estaba bien mala, y le dijeron el nombre de la mujer que la habían enterrado en un cementerio, y eso quiere decir que quería que mi tía se muriera. Pero lo descubrió, ¿no? Yeah, that shit's fucking crazy. Don't do that though. What do you think about Monividente was saying Joan Sebastian had to deal with the devil y por eso se le murieron sus hijos, including Julián, and had cancer for a long time? Es que hay veces así pasan las cosas, pero you gotta understand too, in Mexico there's a lot of artistas que están en otras cosas. Es lo que se and dice. So they basically depending on how you want to become famous and what you want, and like padrinos, when it comes to spiritual padrinos or actual padrinos of, people. Hay muchos artistas que dicen que no se van a padrinar en México Pero también hay personas con mucho dinero que también son padrinos. Y si no haces lo que ellos quieren, you don't do what they want, o en algo no fallas, pues claro que van a ir contra tu familia a veces, and like, there's people who are very professionals, and they can make you disappear without it even being questioned. You know what I mean? So, it's crazy. A lo pues, ¿no? Que todos sus hijos se murieron, pero bueno, según lo que dice, que según que los hijos de Joan Sebastián. Bueno, es lo que dicen. Well, ¿Quién sabe qué pasó? Es lo que dicen en las noticias, que eso y que el otro. So, I don't know. Pero también dicen que a lo mejor él hizo un trato con el diablo y por eso también o sea, no se sabe, pero cuando hay artistas famosos, sí se corre el chisme de que por una cosa u otra son famosos por alguna razón. Sea eso o sea el otro. Bueno, es lo que dicen. Santa cachucha, ya me pusiste a pensar. Pues apenas Julián Álvarez pudo regresar para acá, porque también pensaron que él andaba en cosas. No, pero no ha podido regresar para acá. ¿No? No. Aún no, apenas pusieron su música, right, en Apple. Su música apenas entró, right. Pero no ha podido venir. No ha entrado a venir, no ha venido. He made it with the devil, so did someone, the devil came back to collect. That's true. That happened to my aunt. The person who did that to my aunt had a huge altar for her to die. El Padrinito Twist is part of Santería y que apadrina a varios artistas that have blown up.
I respect all brujos de Santeria, but I don't believe in it. Therefore, I think they have no power on me and can't do no harm. Yeah, like it just depends on what you believe in. I respect it to a certain, you know what I mean, to a certain point where like I wouldn't do it, and I would hope that anybody close to me wouldn't use it as a weapon. But I also feel like God got me. You feel me? I feel like I believe in it, and I don't believe that it can happen to me because I feel like I'm protected. I feel like I don't fuck with nobody like that. So like, but jealousy is such a real thing too. So I don't know. Imagine how scared Nata is after doing the adult, and I guess he's the same. Oh. Sandalia is huge in Culiacan. That's where the green and yellow bead bracelets come from. Para el susto mejor porque, porque no, para que no nos asustemos. I'm scared. Le eché hielo, mírale, un cachitito. I'm fucking dead. Le eché un pedacito de hielo. Si cupo. Pour it. Girl, su pierna se estaba poniendo, fue el doctor y le dijeron que le tenían que cortar la pierna, pero la coronera saved her life. Le salía cachos de hueso y cartón súper extraño y difícil de creer. Yeah. No, there's a lot of stuff where it's like, how sway. You gotta be careful, besties. Es para el susto. Para mí que algo quiere, si no... ¿Quién sabe si será cierto o si sea cierto eso de los sustos y todo eso? Pero hay una persona que ya está difuntito, ya está, fue en México, ¿verdad? Es difuntito y todo eso. Pero esa persona engañó a su esposa. Entonces engañó a su esposa y dijo que se iba a vengar su esposa. ¿Y ustedes creen que él era así? Estaba fuerte el señor y todo eso. Estaba bien fuerte y caminaba bien, todo bien derechito y todo eso. Y no quedó enfermo de un pie. Nomás le agarró un dolor. Y nunca se pudo componer porque según que tenía un sapo enterrado en la pierna. Algo así. Y el pobrecito del señor así se murió. Nunca se compuso. Pero pues... Por eso mejor no engañen. Es que en Veracruz sí está crítico. Allá sí Dude, se hacen cosas. Catemaco, I'm telling you, en Catemaco, también en León, Guanajuato, them bitches don't play. They don't fucking play. I'm telling you. Like, sea lo que sea, ¿cómo se cada estado. país? No. Cada estado. No, porque hay brujería de diferentes formas. ¿Cómo se dice? ¿Es país? En México hay ciertos lugares donde está. No, sí. Yeah, hell. Bueno, pero yo no he escuchado que si... Salma Hayek es de Veracruz. That's Jacobo's baby mama. Did y'all not know that? Esa fue mi novia allá en la escuela. Salma Hayek allá. Salma Hayek es la mamá de Trenchitas. Besties, I thought y'all knew that. Fue mi novia allá We like this. We for lifers. Cuando andábamos en la escuela, nomás que la dejé. Le dije, no, ya no. No. You know I'm laughing? Because tiene un amigo que es de Río Verde, San Luis. Tengo un amigo que es de Río Verde, de San Luis Potosí. And he's always talking shit about Ana Bárbara. He goes, no fue una mierda en la escuela. Y I'm like, ese amigo habla bien así de Ana Bárbara y dice, no, es que Ana Bárbara fue una chingadera. Like, no, íbamos a la escuela. Pues like, yo le digo, what did you think? Ella quería conmigo, pero yo nada que ver. Ella quería conmigo, pero nada que ver. Y yo pues no tenía yo nada que platicar. Le digo, mi novia fue Salma Hayek también. Era un quite. What does Guanajuato have? Somebody throw me something right now. Bessie, me va a ser que el amante de mi tío, su esposo, tenía un amante que le hizo brujería para que no se le parara con mi tía. ¡Santa cachucha! Sí te creo. I bet that shit does happen. Yo pienso que sí, eso sí es cierto. Hell yeah. Yo pienso que eso sí existe. ¿Será que sí? ¿Y qué es lo que harán? Dude, let me tell you some... Oh, wait. I'm gonna tell you a secret, okay? Pero no voy a decir. Pinky Promise? Pinky Promise. No, esa otra. Oh, es otra. Pinky Promise, eso queda aquí. Queda aquí, ok. Y las besties y comadres. Y 6,000 personas. Y las y 6,000. hay una forma de
Um, Ajá. voy a decir. Ajá. So, did you know que es como tipo brujería, pero no tan fuerte, que una mujer dice que cada vez que tu esposo o esposa, porque amor es amor, Ajá. y se quiere todas las personas, haz de cuenta que te digo, estoy haciendo el ninja y ya cuando te vas a venir, yo te hago, o sea, yo te digo, no te puedes venir hasta que digas mi nombre. Entonces cuando tú te vengas, dices mi nombre, entonces ya haz de cuenta que si andas con otra mujer, eso ya queda grabado, que cuando te vas a venir tienes que decir mi nombre. Ya. No. Digo, un amarre, es como un tipo de amarre, de que cuando escuchas mi nombre, piensas en qué bonito sentiste y... Let's do it. ¿Será? I'm gonna start doing that. No, qué chingado. Yeah. I'm gonna say my name, bitch. Let's practice. No. Oh, Oh. scared me. Let's practice. No, no, eso no es cierto. ¿Cómo vas a hacer eso? A ver, ¿por qué? En el momento ni te das cuenta. Ni te das cuenta que tú le estás diciendo a la persona, Yeah, hazlo. haz de cuenta que ni te das cuenta que... You know what I mean? Las comadres van a agarrar, Yeah. no van a decir, joder, lo tienes que hacer. Damn. Un amarre. The guy lol. you were talking about, he said he does that it doesn't get up. A lady in my town got caught doing black magic to his baby daddy Me voy a echar mi copita and porque got ya me arrested estás and he got espantando. Ya me estás espantando. What the fuck? Oh wait. Ya se fue miedo. Wait, I don't like it like this. Yo tengo miedo. ¿De qué? I'm gonna need to chase it. ¿Qué tal si luego yo digo que digas mi nombre? ¿O no You es can't gaslight a gaslighter. It don't work like that, babe. Está feo. Santa cachucha. ¿Por qué esa va? Está como fuerte, ¿no? I don't like it. Es que es casi lo mismo, sabe igual que el cantarito. You drink mine. Está fuerte, va. Fuck, I don't like that. ¿Qué limón? Mm-mm. ¿Te traigo limoncito? Sí, con limoncito. Vamos a ver qué tal. I just can't do bucanas like that. I'm a tequila type of bitch. Oh, fuck. Shot por cada hijo que tengas. But yeah, and then another thing is, I heard, don't quote me on this. A little bird told me, besties, that if your man is not talking to you, okay, if your man's not, and you want him to apologize, and you put a cross on your tongue, and he apologize, and he's gonna talk to you, and he's gonna get on his knees, and he's gonna be like, "What? How can I serve you, my queen?" I don't know about all that, but apparently they apologize. I haven't tried it because I'm scared. What if he starts apologizing for everything? I don't need that in my life. You know what I mean? A little sorry here, a little sorry there. That's it. I don't need all that. All right, let's get into another one. Hey, Bestie. One day, me and my brothers were outside playing, and they didn't want to let me borrow their scooter. So I told my dad, and he got them in trouble. And my brothers were talking back to them. I don't know what they said, but my dad ended up hitting them with a cable. So then comes the night, and we all went to sleep. And my brothers wake up around 3 a.m. hearing dogs and chains being dragged on the street. And they saw a man with red eyes dragging chains, and the dogs were all black with red eyes. And they were all scared, and they went to tell my mom, and she told me that it was a devil because they went to sleep mad at my dad. That sounds like a little gaslighting to me. But what do I know? About the apology? Wait, what? Do it again, it was lagging. Oh, that if you want your man to apologize to you, say y'all get into an argument, you want him to apologize to you and say sorry and talk to you, you get honey and you put a cross on your tongue and he's gonna talk to you. He gonna hit you up and say sorry. ¿Qué? ¿Ya le diste otra idea? No. What are you talking about? De eso que le dijiste, que hagan eso, que diga No. que diga el nombre. Yo no dije eso, bebé. What you talking about? Limoncito. Oh, this looks really good. Thank you. Con limón se está más sabroso. Bestie say no real quick.
Like scared. Yeah, so, try it, don't try it, I don't know. Ugh, got the shivers. Santa cachucha. Yeah. Ah. No. Está como, no sé, muy dulce. Ah. I can't do it then. Let me add. Let me add honey to the grocery. Do what you gotta do, bestie. Do what you gotta do. What? You know what honey is? Pero no lo dejas. Pero no lo dejas. I need. ¿Qué? Don't quote me. Okay, don't quote me on that. I don't know. Oh yeah, sorry. I don't want to say nothing, right? But apparently you have to be of Mexican roots or indigenous roots to practice that. Because yes, there was a woman of no color who did it, and apparently like shit backfired on her. I guess you have to have it in your ancestry DNA, 123andMe, or whatever the fuck you call it. Don't do it unless you got it in your blood type of shit. I did not know that. Yeah. Santa cachucha. Did you know that? No color. Que según que hay ciertas cosas como de brujería, así que muchas personas, si no tienes ese, que tus ancestros no son de color, que no debes hacerlo. ¿De color cómo? O sea, como nosotros que somos mexicanos. O sea, yo no soy 100%, bueno, sí soy 100% mexicana, pero que haz de cuenta que sin color. O sea, como white people, como No debes hacerlo. no debes hacerlo. Si eres sin color. Ajá. Según porque no funciona como funciona para... Como con nosotros. Ajá, porque eso lo llevamos en la sangre. Eso ¿Entonces somos más chingones nosotros? Bueno, no sé si chingón. No sé si chingón o, be careful because it might backfire on you type of shit. No. Who's saying that? My sister licks her thumb and points fingers and touches her earlobes. Does it like 4 times, I guess, to keep her out of arguments. Yeah, porque según una americana lo intentó hacer y se murió. Porque el color estaba bajito. Sí, lo pienso, no, o sea, no. Sí, no. Yeah, because, I mean, someone said that low-key makes sense. It do make sense. I remember hearing a story of a white girl trying African black mangoes on her black ex-girlfriend, and the white girl died of a heart attack with no prior health issues. Yeah, I'm saying, no cualquier persona puede hacer esas cosas. Yo pienso. Eso viene de la sangre, eso viene de, you know what I mean? Like, our ancestors were doing the damn thing. Yo una vez escuché una persona que dice que para hacer una buena brujería, según cuenta, porque yo no creo en eso, que la persona que lo tiene que hacer se tiene que meter en un círculo, no en un círculo, un triángulo, en picos, 5, 8 picos, todo eso, desnuda a las 2 de la mañana, a las de invocar. Okay, now you're talking about white people stuff. Es de americanos. ¿Todo eso? Yeah. ¿Lo que yo dije? Yeah, ¡Santa cachucha! Esas sí son las brujas americanas, o las brujas sin color. Esas sí son las que se van al bosque y andan ahí desnudas, bailando, zapateado y tal. ¿Entonces las de nosotros no? No. ¿No hacen ese ritual? No. ¡Santa cachucha, entonces! I don't think so. Ese ritual es muy aparte. Muy aparte. Eso se ve en las películas. No, pero yo, o sea, es lo que dicen también allá en Veracruz, que es lo que hacen para que realmente funcione. Que también allá, como en los cerros. Oh, I don't know, maybe. No ¿te acuerdas que te contaron allá mis cuñadas que se ven bolas de fuego a los cerros? Uh-huh. Esas son esas personas. Pero por eso es otra forma, porque dicen que realmente las de acá, sí son algo que se desnudan y andan ahí, y así. ¿Y por qué las de nosotros no? I don't know. ¿Y qué tal si ya aprendieron? Vinieron para acá y se fueron. This is Anna was a girl, and then she had people guiding her and helping her develop her the one she had higher ups. No, he's speaking facts.
Eso es satanismo. Oh, that makes sense. Eso es otro tipo, te digo. So like we were out and once we were about to go inside her house and because my sister likes to argue, she does this and she tells me to do it with your spit. You rub your earlobes and that's it. Not the zapateados, the pentagram. Bessie and Guanajuato is known to have dark witches that do rituals outside that. Oh, well, I thought it was just over here. My bad. Yo sí estoy seguro que en Guanajuato también lo hacen, perdón. También ¿De lo qué? hacen. De que andan bailando desnudos y así. Yo pensé que no. ¿Ya viste? ¿Ya viste? My bad. ¿Ya My viste? bad. No, es que así es según. Eso es según que para que les funcione más bien, tienen que hacer ciertos. I said we have a brujo battle. My brujos against you think is better. Los de Guanajuato, los de Veracruz. No, ay, sí, yo no sé de eso quién I ganaría. don't know, los que dicen que los de Catemaco sí están cabrones. Eso sí, eso se escucha por donde sea. I don't know. De hecho, dicen que según muchos artistas viajan hacia esa zona, porque esa zona, la zona de Catemaco tiene ríos, lagunas, todo eso, y cerros, todo eso. ¿Cuándo te queda Y ahí Catemaco de ustedes? No, me queda lejitos. ¿Sí? Está lejos. ¿Cómo Está cuántas lejos, horas? no tengo idea, pero como unas 5 horas. Damn. Sí, es lejos. No está cerquita de donde, de ahí del You pulling up or what? Pero ahí según es donde van todos. And here's an argue let it be. Nosotros no hemos ido. I think our people from all over the world go there. I think Veracruz people from all over. Yeah, I think it is. I think Catemaco has it. I've never been to so creo que están en León los de Los más Guanajuato. chingones. Creo que sí, si no me equivoco. A mí se me hace que tienen todos los estados tienen. Yeah. Pero los más según Is there some Daimon estatua en Veracruz? No, la mera verdad no. no, I don't know. No, que yo conozca yo, que se sepa, no. Okay. No. Hi Bessie, No, my ¿quién scary sabe? Hi Bessie, my scary story. My mom tells me when she was a kid, one time her 3 boy cousins, kids at the rancho as well, went to the woods and they saw some guy from the rancho flying, breaking tree branches. They ran home scared, telling the adults what they saw. So the adults went to see, and indeed the branches were broken, but the guy was not there. My mom said the adult said, "Es el diablo quiere almas." The following weekend there was a wedding and some guys got shot and killed in the party. Dice que cuando que su papá estaba chiquita, que ella y sus primos fueron al rancho y ahí en el bosque que vieron a un hombre volando y estaba quebrando los sesos de los árboles. Las ramas. Ándale, las ramas de los árboles y que fueron y le dijeron a los adultos y que sí fueron a ver y que sí estaban quebradas y que su mamá dice que era el diablo y que quería almas. Y que ese mismo fin de semana había una boda y había unos hombres que balacearon ahí a la fiesta y mataron a gente. Pues como la otra vez conté también aquí, bueno, fue aquí o en TikTok, ya no me acuerdo, que cuando hubo un difuntito que después en la noche se paseaba un caballo y con un jinete, o sea, con alguien que iba montando el caballo, pero nomás paseaba para allá y para acá un caballote bien chingosote y todo eso, pero estaba el difuntito que lo habían asesinado. Y entonces veían ese caballo que pasaba de para allá y para acá, pero nunca le veían la cabeza al hombre. Pues era si se puede decir, el diablo. Yeah. Ya lo dije. Es que el diablo viene de muchas formas. Y mucha gente piensa que el diablo es algo bien hermoso, porque es algo. Yeah. Maybe. Bueno, cuando andaba yo para allá y para acá y todo eso, hace años. When you were hoeing. Hace años se contaba que aquí en un club de aquí de esta ciudad, San Antonio, ¿verdad? Fue de San Antonio. San Antonio. Era un club que el diablo bailó con mujeres, ¿no? Fue en San Antonio. Que comentan que pasó allá. Ajá. Que, o sea, que llegó una persona a un club. No voy a decir el nombre porque no me van a dejar entrar cuando vayamos. Entonces en ese club, en ese lugar de baile, estaba pero bien guapo, bien barboncito y todo bien parecido. Y llegó aquí bien acá y todo, y bien, no sé. Querían bailar con esa persona, pero dicen que, o sea, nadie lograba bailar con esa persona que estaba muy guapo porque se veía muy elegante. O sea, era algo que causaba impresión. Entonces nomás de repente desapareció.
Y es lo que se cuenta. O sea, Sí, ya lo se cuenta acá. a lo que voy es que no puede aparecer como muchos lo ponemos ahí, que está medio aquí con unos cuernotes y aquí sí, y con pata de cabra o Sí, por eso. chivo, porque puede ser como el más bonito, yo pienso. El diablo viene de muchas formas. Porque hasta, Puede ser algo hasta que quieres, hasta porque algo que hasta amas. se regó que, o sea, que había aparecido esa persona, ¿no? Ya. Que muy, o sea, era algo Sí, fue increíble. algo que pasó. Santa cachucha. But I don't know. Ay, Yo pensé que uno nunca va a ver el diablo como lo ponen con los cuernos. Yo pensé que uno hasta ya te lo encontraste y ni cuenta te diste. No, for real. For real. muy guapo. Uno no, porque puede ser algo que realmente querías o amabas y hasta te morías por esa cosa o persona. Es que dicen Y que ese, te chinga la vida dicen que ese personaje está en ya. todas partes. Santa cachucha, sí que está feo. ¿Ves? Sí, que no dicen que el diablo se apareció en un hombre muy guapo, ya es lo que dicen. Es lo que Es dicen, lo que que dicen. se apareció un hombre, pero muy guapo, muy guapo, muy guapo, que todas las muchachas, Es mujeres, lo mismo como querían los bailar. nahual. Como los nahual. Los El nahuales. nahual también se parece guapo. I don't know about that. My ex, yeah. What the fuck? Dice que su ex. Oh, yo pensaba yo que tú decías. No, es que you just blew my mind. Yeah, it's wild. Su ex de la comadre. That's where the term sleeping with the devil comes from. Because some of you bitches be in bed with the devil you don't even know. Pues es como un dicho acá que dice que te acosaste con el diablo. Pues unos se están acosando con el mismo diablo ahorita y ni saben que ese hombre les va a destruir la vida. Corre la chingada. Make him leave now. No, like you ¿Y qué never know tal si when no they les will. destruye la vida? ¿Qué tal si, Pues no sé el diablo. ¿qué tal si también es un ángel? Pues no todos van a ser. Yo estoy diciendo que a veces uno ni se da cuenta que estás acosando con el diablo. Sí, exactamente, eso sí es cierto. Pero I también, don't know what I'm saying. también puede ser un ángel. Anyways, alright. ¿A poco no? Not you with all your baby mamas. Fucking. Okay. My mom gave me a limpia once outside in the backyard. When we came in back, I started seeing flies. Oh, wait. I already said that one. My bad. What was the one I was looking at? Am I tripping? Oh, there we go. Scary story. My hubby passed away suddenly 9 years ago. For weeks after he died, I would always see him in my dreams, and he would be laughing at me because I was crying that he died. The man haunted my ass in my dreams. I had to get a curandera to get him out of my house and my dreams. And now when I do dream of him, he just stands there and smiles. Motherfucker. Motherfucker. UMF dice, no dice esa cosa. Eso quiere decir eso. Ah. Yeah. Not the brujo battle. Dice que su esposo falleció hace 9 años, que en paz descanse, y que por semanas él, que de semanas después de que falleció, que ella soñaba con él y que él en sus sueños estaba riendo de ella porque ella estaba llorando por él. Se fue con una curandera para sacarlo de su casa y ahora cuando sueña con él, ahí nomás está. Don't do that. Sueña con él. Yeah. A mí no me hagas eso, ¿ok? Entonces todavía se acuerda de su esposo, ella. O nomás se le aparece. No, o sea, que sueña con él. ¿Será que todavía lo quiere? O él a ella. O él a ella se Él a se ella. fue queriéndola también. Sí. No me hagas eso. Don't be up in my dreams like that. Entonces, ¿qué significa eso de cuando una persona te aparece y te habla en un sueño? Y ya no existe. Ser tóxico de que no quieres que yo me case de nuevo. In my grandma's house in Mexico, I seen a black shadow walk past me and disappear into the wall. That's the only story I got. Hey, it's a story, bestie. Para las comadres, ahorita si van a ir a México, si van a ir a un ranchito, ahí nos van a platicar varias historias ahorita. Bueno, no ahorita, falta todavía mucho para diciembre, ¿verdad? De las que van a México, ¿verdad? Ajá. Y regresan, y si es un pueblito chiquito como el mío, ahí van a decir, se van a ir pero bien No, asustadas. it's scary. Oh, yo ni me puedo poner a pensar porque hasta quiero llorar. ¿De qué? De eso de tu amigo cuando falleció, cuando fuimos el año pasado. Yo sentí tan horrible también como dijeron de que escucharon ruidos de que como que... Pero un día antes. Un día antes. Like, that shit's fucking crazy. Oh, de mi amigo que se fue a despedir allá al pueblo un día antes. Un día antes andaba tocando las
los paredes. Según es lo que Según es lo que dicen, cuentan. no estamos seguros que andaba tocando las paredes, o sea, se oían, si era una casa y en esa casa tocaban la pared, pero fuerte, 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 y decían, pues, ¿qué está trabajando? Tal persona está trabajando ahí en el taller. No había nadie, 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 pero escuchaban los ruidos así, pegando como que urgía que abrieran la puerta o del lado, y no, al otro día mi amigo falleció. Yeah. Y ahí sí estuvo feo porque ¡ay, Santa cachucha! Okay. Let's get Bestie. We used to live in this house. It was normal, nothing out of the ordinary in California. So my brother would sleep in the garage, but once I woke up and he was sleeping in the living room. It was weird when he woke up. I asked, why were you sleeping in the living room? He told me that he heard chains dragging outside the garage. I thought he was lying, even laughed it off. A few days later, around 3 a.m., woke up because my dog kept barking. A few minutes later, I hear chains dragging around my room, and thank God my baby brother was sleeping with me that night, so I woke him up saying, Mando, wake up. Then I told him, listen. When he heard the change as well, the look in his face was priceless. But him being up, I felt safe enough that I started snoring. Then he was like, bitch, you better wake up. Till this day, we laughed about that night. Bessie, what the fuck? Dice que cuando estaba chiquita y su hermano que escucharon cadenas como que arrastrando en el piso. ¿Por qué siempre se escucharán cadenas? Como que algo se arrastra. I don't know. Es algo como que está medio crítico, ¿no? ¿No Porque serán almas del infierno? que se vienen arrastrando, que Ajá. quieren descansar en paz y no llegan. Sí, son cadenas que se arrastran. ¿Qué será? People that's in The Lion King, do you consider the movie to be racist? One of McDonald's just asked me that. ¿Cómo? The way we started. Pues sí. I don't know. Que si la película de Lion King es racista. I don't know. ¿Por qué? I don't know. Is it? Yo me divertí, no sé. It's animals. Son animales, no son personas. ¿Quién sabe? You know the Lion King, right? Lo vimos. Pues sí, pero no, De no, Mufasa no le haya, no and le haya. Simba and my homie fucking Timon and Pumbaa. Pero como, ¿por qué? Santa cachucha. Ahora Racist sí. how? There's not a single human in it. Yeah, I don't know. I don't know. I'm not that woke yet, I guess. All right. I think this counts as a scary story. My late sister would always see shadows where we used to stay at when I was 9. Also, she used to have dreams of certain people we knew from people we knew in general dying days or weeks beforehand. The day they would pass, she would see death like the Grim Reaper, hours before they died, sitting near or in front of her and just stare at her. Once she would get the courage to talk about it and ask what they wanted, Grim Reaper would just walk out. Also, she would also smell a certain candle smell. I guess they light up these type of candles at the motherland. She would take that as a sign and let us know that she saw death and someone will be dying soon. And always, without a fail, my dad would get a phone call hours later saying someone had passed. I used to feel bad for her because she would get super freaked out herself at times. My sister eventually got really sick. Before she passed, she saw another hermana from church come to her bedside to say her goodbyes, but assured her she would see her soon. My sister passed 5 months thereafter. I'm sorry, Bessie, que en paz descanse. Que su hermana sabía cuando alguien iba a morir. Su hermana sabía. Y ya falleció su hermana. Que en paz descanse. Es como que un don, ¿no? Como que... Sí, es como un don. ¿Ya chupaste todos los limones? Ya dejé uno nomás. No, lo que pasa es que presienten. Presienten cuando algo va a suceder, entonces ya más o menos saben. Pues tu cuñada dijo que ella presentía que alguien se iba a morir. Ella presintió, o sea, tienes el don de que te llegue la persona, o sea, como que la persona se comunica con quien sabe que tiene esa, ¿cómo se podría decir? Esa, pues llegarle a hacerle saber. Me quedé patinando. Good grief, people need to stop. About what? ¿Cómo? ¿Por qué? She knew where her time came to. I mean, basically, on her bedside, she was still seeing people. So, like, I guess, right? Hi, Bestie. I see, hear, and feel things. I've been that way for a long time. About 2 weeks ago, I saw my daughter who has curly hair, and it's always down in her face.
She peeked out of her room and I felt a very uneasy feeling. I called her to see if she was okay. Well, she came running out of my room opposite direction. I then looked toward her room, then back at her and asked what she was doing. She said, I'm watching Mammoth, Ice Age. I said, okay. I finished dinner and went to my room to decompress. I laid on my right side, giving my back towards my door. I clearly heard my door open and walking towards me and then tapped me 3 times. I yelled on the inside because the energy didn't feel good. I turned to look back and nothing. But I didn't feel okay. I grabbed my phone to text my husband, who was in the living room. He came in right in time. I told him, and he just said, it's still in here, and yes was the answer. I prayed it away, but it took a minute because I was scared. Dice la bestia que ella presiente como que las malas vibras y que ella siente como que ella es como está bien pero está mal porque if you like people who feel stuff like that, it's a blessing and a curse because you know when like the vibes are off, but also what do you do? Like qué haces en esa situación de cuando sientes la mala vibra, pues qué dice que ella nada más rezó para que se fuera, pero le sacaron que pasa eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿será que yo también tengo algo de eso? I don't know. Jacopo has this thing que no, Jacobo has this, let me tell you what Jacobo has. Jacobo has this thing que él siente la Dios de alguna persona, lo que sea, y los intenciones que tiene esa persona contra Jacobo. And like, tú tienes una cosa que... No. Yo tengo una cosa que cuando va en contra mía o contra de ella, y aunque yo no conozca a esa persona, yo nomás la empiezo a ver, y le digo, hey, cuidado, y párale, porque ahí ya está cabrón. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Cómo tú sabes? Le digo, pues nomás es así, es así, es así, es así, es así. Y ella me dice, no es que no. Sas, es lo que viene pasando. Y siempre y van como unas 10 veces más. Yo creo como unas 15 veces que siempre le digo, mira, esto va a estar así, va a estar así, va a estar así. Y ella no me cree, no me cree, no me cree, no me cree, no me cree. Hasta que pasan las cosas y le digo, ya ves, te dije. Y dice, es que no creí. No más eso. Jacob tiene una cosa que, like, if you cross him, como que si le haces algo o lo que sea, yo siento que hay personas que han entrado en tu vida y te hacen algo o te mandan una mala vibra y luego les va mal a ellos. Oh, sí, también. Jacobo has this thing. Sí, cierto. I swear. Y luego me dice ella, no vayas a decir nada. Le digo, ¿pero por qué? Dice, es que tú parece que nomás no sé qué chingado. Y le digo, ¡ah! Like, there's been people who have talked shit about Pero him. es sin adrede, es sin adrede. Or who, like, have tried to do something to him, like we've heard of, you know, when it comes to friends and even family. And he gets wind of it. And, like, then, like, a week later, a couple days later, something ends up happening to that person. And it's almost like karma. And I'm just like, anybody, whoever fucks with him in a certain way and he finds out about it, like, it goes back to them all the fucking time. Like, it's crazy. Hay veces hasta ella me dice, no es cierto. Le digo, que sí. Y vas a ver, y hasta a veces le cuento a ella los meses, le digo, 2, 3 meses y va a salir así, va a hacer esto y esto y esto. Y dice, no es cierto, ¿cómo? Si no está pasando nada, le digo, bueno, yo nomás te digo. But it's because Jacobo's like that too. Like, yo no soy así. Like, si me hacen algo así, o sea, yo no soy como que si me la haces, me la pagas. Yo soy como que, pues ya que la vida da muchas vueltas, lo que va a pasar, va a pasar. But Jacobo has this mentality. Tú tienes la mentalidad como que el que me la hace, me la paga. Aunque tú no, pero tú no lo haces, pero las vibras como que... Oh, sí, cierto. Yo nunca hago nada. Like, he doesn't wish, tú no lo deseas, pero como que tú tienes eso, como que la persona que te lo hace, lo termina pagando. Every fucking time. And it's weird. And I'm just like... No, ya le ha adivinado muchas. Le ha adivinado muchas porque cuando me dice, no, es que no es cierto. Yeah, digo, y luego me dice, ¿y por qué crees? Le digo, es por esto y por esto y por esto y por esto. ¡Sas! Le sale. Le digo, ¿ya ves? Otra vez te lo volví a decir, te dije esto y esto y esto. Ahí está. Yeah. Okay. Santa cachucha. We'll save the other ones for later. Let's do. So we're gonna get to ¿La ya no estamos en lo último del vivo. Yo dije que iba a ser de scary stories y ya lo último que iban a poder hacer preguntas. Vamos a contestar preguntas. ¿Hoy? Ya. Ya lo último del en vivo. So ask Santa away. cachucha. Hola, Hagan don sus, Jacobo. hagan sus Hola, comadre. preguntas.
que ¿cuántos hijos tiene Jacobo? Ah, ¿Cómo se llaman? ¿cuántos hijos tengo? Ask away, besties. The last portion of the live will be the couple's Q&A. So ask away. My lashes feel really, really, really heavy. Miss seeing you. Hey Marie, what's going on? It's given lit. It's given I'm hungry. ¿Cuál es tu hijo favorito? Trenchitas. Can you do a what's in my purse? I can. I very much can. How's Trenchitas doing? She doing good. Her, that's my favorite stepkid. ¿Cómo se llaman tus chimpayates? Trenchitas, Santa Cachuchita, Rancho Clapita. Which one of you knew before the other that you'd end up together? I didn't know, bestie. We'll ask Jacobo that, because I didn't know. I didn't know. Bueno, y háganos de cuenta, ¿tú por qué les estás diciendo del nombre de mis chilpayates? Alguien preguntó. Son mis hijos también, por matrimonio. No, sí, también, ¿verdad? Los tienes que cuidar. Y me tienen que respetar, porque si no, y más como... no les doy mis estampillas. Okay. No les damos las estampillas. Alguien digo, which one of you knew That's so fucking funny. Dice, ¿quién de nosotros sabía que íbamos a terminar juntos? Yo no pensé eso. Yo nunca pensé que íbamos a terminar juntos. Porque te estabas haciendo mucho de pinche rogar. Entonces yo no sabía si me iba a quedar contigo o no. La mera verdad. ¿You? Tú sabías que no. No, I didn't know. No te hagas, ya sabías. No, yo no sabía, amor. Es que you're a fucking whore. Ya sabía. No, yo te juro que no sabía. No sabíamos, la verdad no sabíamos. Tú no sabías como que, esto va a ser para mí, ¿no? No, hombre, si yo... Well, fuck you too, then. No, si yo era yo libre como una ave, pero pues, valió, pues... Creo que me aventó el hechizo del hizo. Ya, ¿verdad? Yo creo sí, porque estaba yo libre como un... I know you're channel and love it. What can we expect from you guys from this year? Babies or chilling or traveling or anything else? We don't want kids, bestie, but traveling for sure. Traveling and chilling, good vibes. Traveling and chilling. It's a joke, by the way. If you're new here, it's a joke that my husband has kids. We don't have kids. I don't have kids. He doesn't have kids. Pero los queremos bastante, como quiera. But it's just a running joke that we have right now. ¿Cómo te gusta ser madrastra? Me encanta. Do you know when you go to Mexico again? ¿Cuándo vamos a ir a México otra vez? Si Dios quiere, al fin del año. Como octubre, noviembre, diciembre. Si Dios quiere. No sabemos. Ahorita como this economy. La economía está. La economía, todo eso. Y no sabemos si vamos a ir, pero queremos ir en diciembre, octubre, noviembre, diciembre. En esos meses, si Dios quiere. Si Dios quiere y nos permite, vamos a ir porque, pues, mientras se pueda. Yo cuido a los niños por estampillas. Ya está. Ya tenemos a alguien que me los cuide. Mis chilpayates. ¿Qué piensa don Jacobo como un hombre de hombre que te castiga y no tiene relaciones, pero no hay señas de que él esté engañando? Es solo como cuando se enoja, se hace egoísta. That was for you. Yo no sé ahí. ¿Qué piensa don Jacobo? O sea, como que si tú me quieres castigar, no me das tronco, right? Ajá. ¿Eso qué piensas de eso? ¿De que él está engañando? No, ella dice que ella no piensa que su esposo la está engañando, pero que posiblemente la castiga en forma de que no te voy a dar troncos. Es tu castigo, por ser egoísta. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué un hombre va a hacer algo así? Si no la está engañando, es porque ya tiene edad. Y si no tiene edad, ¿qué podría ser? Estrés. Maybe. Y si no tiene edad, es porque llega bien cansado, llega del trabajo, depende de su trabajo. I didn't say all that. Yo no dije todo, yo dije que el estrés. Ajá. Algo lo está estresando. El estrés también podría ser, o si no el trabajo, porque hay veces realmente llega uno bien cansado, la verdad. Y llega uno bien cansado, depende del tipo de trabajo. Pero no está hablando de que lo usa en forma de castigo. Porque uno puede llegar cansado, pero como que le echas ganas o haces algo o así.
pero de forma de castigo, como que estoy enojado En forma de contigo, castigo. entonces no te voy a dar tronco. Eso es abuso, low key. Ah, no, eso sí es abuso, porque como si se está enojando y no te voy a dar nomás porque no te voy a dar, no, 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 no. Imagínese si está uno descansadito y nomás porque no y no, no, también Pero está, también hay personas que les gusta eso, que eso para ellos pues se excita más. ajá, los excita y les prende decir te estoy castigando. Y ya, cada quien también. Cada quien, no se sabe, no se sabe, Yeah. pero está difícil, es que hay varias Yo formas. nomás digo cuidadito los que no dan, porque si tú no lo vas a dar, alguien más lo va a dar, siempre. Eso incluye mujeres y hombres. Si una mujer no te da, hay otra mujer que te lo va a dar. Sí, Y cierto. por eso también muchas personas engañan a su pareja. So, be careful, be careful. I know, Bessie, this economy is not it. I've been too busy with school. Good for you, Denise. Hit them books, girl. How often does he play that card? Yeah. Le quita el juguete favorito. No, qué chingados, si es, Como 2 meses. es my helper. O dice como 2 meses pasa eso. Él tiene 30 años. Ah, no, comadre, si tiene 30 años está crítico. Pero, No, ya mejor no hablo porque está cabrón. pero es constante, ¿ves? Y ahora agarra como forma de castigo, como ya cualquier cosa que yo haga, ya le molesta y lo retiene. Santa cachucha, 30 años y... No, pues está sospechoso el asunto, comadre. 30 años, no, 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 no. A lo mejor también no puede ser que es engaño físicamente, pero también emocionalmente. ¿Por qué De que esté empezando en otra persona otra cosa. No necesariamente en otra persona, pero hay algo que lo está distrayendo o hay algo que... Porque para los hombres... O también puede ser, es que también no sabemos Es que todo depende. si tiene 30 años, pero a lo mejor si tiene mucho estrés de algo que lo está acabando en todo eso, el estrés, la mera verdad, nosotros los hombres sí nos chinga. Pero A aquí... todo tipo de hombre, un estrés lo chinga. No, pero aquí la única solución que hay, agárrate un juguete. Esté él o no esté él, ni modo. Y dile, ¿quieres que te engañe? Honestly, do you want me to cheat on you or you want me to fucking use a toy? ¿Tú qué prefieres? Como hombre. No, mejor un juguete. Pues jugar un juguete a que salgas y me engañes porque no lo estoy dando. Por cualquier razón que yo tenga que no te quiero dar. Capaz que me engañas. ¿Cómo chido no me vas a dar? No por eso, pero... Sí, you know sí, what I sí, mean? sí, sí, I exactamente. would get a toy. Honestly, get a toy. Fuck it, use it. If you don't like it, don't come on. Take care of yourself. If you don't want to leave him, and if you don't know, don't have the proof, then get a toy and take care of yourself. Es que yo sí digo la verdad. Sí, también su esposo puede estar bien estresado de algo que nosotros no sabemos, no nos está contando la comadre que... Sí, pero ella lo está diciendo como que es forma de... Mira, ella dice, haz lo que quieras. Pues, haz lo que quieras entonces. Ah, chingado. Pues entonces ya está sospechoso, comadre. Ya valió Yeah, chicharrón. porque un hombre bueno, es muy difícil que un hombre te diga que no, o te rechace, o te diga, no quiero. Siempre que digo las cosas así, me dice, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. A mí no me dicen 2 veces. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. ¿Cómo chingado? Pero tú nunca me lo das. No, yo no Yeah. te... He's never told me that. He's never like, haz lo que quieras. Like, si a Pero mí sí me está dicen, crítico. es lo mismo si yo te digo, haz lo que quieras. 30 años y... No. Te digo, solamente que sí tenga un verdadero estrés, sí, a nosotros O una enfermedad. O alguna enfermedad o algo, un estrés, porque hay veces realmente a todos los hombres, el estrés sí nos chinga en esa parte de eso, porque el estrés está bien crítico y pues para nosotros tenemos que ponernos aquí así y pues realmente con el estrés ahí sí está crítico, o sea, y va a haber varios hombres que van a decir, no es cierto, no. Sí Imagínate es yo que sí lo quiero mucho a pesar de cómo es, nunca se me ha cruzado engañarlo ni nada. A lo mejor ya es tiempo. Pues 30 años. No, qué chingado, ¿cómo va a ser tiempo? No, yo no dije eso, dije a lo mejor ya es tiempo de agarrar un juguete. No, bueno, pero no es tiempo. ¿Puede platicar con él qué es lo que le pasa? Yeah. ¿Cómo que? ¿Cómo que es tiempo? ¿Puede platicar qué es lo que le pasa? Es tiempo de agarrar un juguete. A lo mejor trae... También no lo podemos criticar al compadre, porque tal si trae como un verdadero estrés. Un juguete. Deudas, a lo mejor algo que estaba peleando para pagar, a lo mejor no se ajusta.
never know. Que no se sabe, you never know. You never know. Agarra un juguete. Get a little toy. We've been together 6 years y hace 2 años dice que llevan 6 años juntos y hace 2 años empezó a hacer eso. Ah, no, pues, no, hombre, es un poquito. Yeah. No, ahí sí ya. Además de aquí ya somos 10. No dice nada. No dicen que para él el sexo no lo es todo. Pero, okay, hold on. Let's get into a little TMI. Damos detalles, si es que se puede. No seas chismosita. No es ser chismosa. Es simplemente... I know you guys. No, mira, no quiere hacer esto. O sea, lo que es tronco time. O no quiere hacer nada. No quiere nadar. No quiere con las manos. No quiere nada de nada. No quiere o nomás. O nomás. Ew, no. Don't say that. Se me chispoteó. Oh my god. Amor, don't say that. Se me That's so fucking chispoteó. nasty. Don't talk like that. Get over there. Ya se me fue el pinche avión. A ver, ¿qué estabas diciendo? Is it just that he doesn't want to do that? Because maybe there's something else. Maybe there's health issues that he doesn't even know about. So, nada de nada. That's the thing, no hay comunicación, se cierra. No, No, pero dice que nada de nada. Tampoco no está nadando, no está haciendo nada de eso. I don't know, Bessie, start looking in the pockets. Grab the toy and use it in front of him. That's what I'm saying. Have a serious talk with him, tell him what's going on if he wants out. Y cuando yo quiero explorar y hacer otras cosas, dice que le da pena. Oh, pues a lo mejor le da pena. A lo mejor tiene miedo de que cada vez que lo hacen quieres hacer otra cosa nueva y se pone nervioso. Pero 30 años. Pero hay... What you mean? ¿A poco yo te puedo meter un dedo y vas No, a... eso por no, eso. no, hombre, no, Okay, eso entonces no. no se sabe lo que ella quiere hacer. Comadre, no sé qué le vaya a querer el... No. Give him one of those pills for men. Yeah. Échale una pastilla azul en el café. A ver si así no. Just kidding, don't do that. Buy him pills secretly, put in the pills. Don't do that, Bessie, because you don't know what his health conditions are. Don't do that. You end up giving him a fucking heart attack. No Don't do chingues que se equivoque, que le ponga that. 2. No, porque también no sabes el corazón de uno. Está crítico, Sí, esa pastilla dice que chinga. Ni vergas, the truth will come out. Eat the lettuce. In the shower? You know what that is? Yeah, I know. What is it? No, ¿es eso? Yeah, anyways. Inglés, para comunicarme bien con las comadres. Oh, that's good. Very good. Any other questions? ¿Qué todas las preguntas, comadre? Comadre, pues, la mera verdad, pues, está crítico la situación, 30 años, Hola, pues, está... besties. Had a show for my senior to his prom. Just turned in, but catch y'all soon. Good to see you guys. Good to see you, Maria. How exciting prom. Don Jacobo always taking a step. I'm telling you. Ain't gotta do all that. Dude, pero ¿qué tal hace rato? ¿Qué tal hace rato? ¿Qué tal hace rato de qué? Yeah, hell yeah. Put that ass to sleep. Yeah, June. 43 años. A mí me dicen el pinche NyQuil. NyQuil. ¿Soy o no soy? Pues por eso me extraña que el compadre 30 años y no, pues no sé. 43 años, ya hace un rato le di una santa paliza. Yo te di una santa, no. una santa fucking Tú también te ninja. dormiste. Yeah, I did. Ahí estábamos I roncando. took a little nappy nap. Not even gonna lie. Estábamos roncando los dos. Yeah. ¿A qué horas eran? Shit, eran como las 3. Como hoy no hubo trabajo porque no hubo material, eran como las 3. Santa cachucha, no hombre. Cardi's a prime matron. Bessie, would you like to do a meet and greet? I would, but I'm scared. What if nobody shows up? No, Jacobo, denos tips de cómo tener un vato bien enculado. Yeah, denos tips. Maybe he is having erectile dysfunction. No, eso también a lo mejor ya no se le para. No, porque no, la edad no importa. Sí, a veces hay hombres que tienen problemas de salud y realmente no se para. A lo mejor le da vergüenza decir, oye, estoy teniendo problemas con eso y no me puedo concentrar o...
Pero 30 años, no, Pero a todavía veces no. la edad no es eso, malo. Eso también viene de familia, eso viene de muchos problemas que de salud. De salud, ¿verdad? Tal vez sí, eso sí es cierto. 30 años es para que se le pinche ponga por aquí así. Y para acabarlo de molar, las veces que lo hacemos bien apurado, sí terminó bien. Y si no, ni modo, hasta dentro en 2 meses, man. Ya, a ver, si harto el juguete, ni modo. ¿Qué se puede hacer? Abre tu teléfono, Hay unos busca. chingonzotes por aquí así. Ya, get you one. Yo digo que lo hace para que yo ande como. Que Cacheteando el sea pavimento, como que como que ande. ande babeando por él. También puede ser una forma de manipular. ¿Y qué tal si el compadre se está equivocando y la comadre sí lo engaña y va a estar crítico? Pero nadie lo está diciendo que lo engañe. No, pero pues como dice que lo hace como para que ande cacheteando por él. ¿Y qué tal si en una de esas la comadre pues ve por ahí a alguien y ya valió chicharrón? Es que la sangre es de. ¿Cómo se dice? La sangre es débil. La sangre es débil y el La compadre, verdad, la y el verdad. compadre haciéndola Hay sufrir y todo eso, ciertas. ¿eh? Y lamentablemente, las mujeres necesitan más que un hombre. La verdad. Los hombres con una vez ya están felices. Pero hay mujeres que tenemos, you know what I mean? We got problems. Santa cachucha, no hombre. Podría ser manipulación, sí, también. What was the question? ¿Cómo puede. Oh, dinos cómo. Don Jacobo, denos tips de cómo tener un vato bien enculado. ¿Qué son los tips? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué eres un. ¿Y yo cómo voy a saber? ¿También nadie me había enculado, nomás tú? ¿Y cómo caíste? No, pues... ¿Qué hice yo para tenerte así? Ya, fíjate que ya me chivié. Hurry up, I wanna know. No, es que depende, es que no todos los vatos son así. ¿Qué fue lo que te agarró? ¿Cómo te agarré? En primer lugar, con ella, no, hombre, es mucha. Hay veces hasta no es necesario que estemos aquí en un en vivo así para estar a las risas. Hay veces yo llego, ya estamos a las risas. Hay veces yo llego y ya me anda abrazando y ya nos andamos jalaneando por ahí viéndonos en un espejo. Ya estamos ahí ya tiradotes de panza a las risas. Hay muchas que... Oh, because I'm funny? No, o sea, es parte de Okay. eso. Aparte de eso, no, hombre, es otra cosa. Okay, so funny. So ser chistoso. Y aparte, no, hombre, O pues, hacerte reír, que te hagan reír. hacerme reír, estar bien. Hay veces llego y santa cachucha, ya veniste, ya estoy ahí, llego bien sucio, cansado, y ya, no, pues no hice nada, pero quieres, hagamos cuenta, ya a veces me dice, pues, ahorita no hice nada, pero si quieres te aviento la hueviza, santa cachucha. No, hombre, pues más me enamoro todavía más. Y luego, y luego me avienta el Santísimo Ninja. ¡Ah, su suerte! No, So, hombre, que te haga reír, que te cocine y que te haga el delicioso. pues ¿qué más quiero? Well, there you go. Y luego en la mañana cuando cuando hagamos de cuenta, cuando me voy a trabajar, ella se para y besito, besito, aún así 10 11 años, ¿ah? 11 años ya. Todavía se para, a 11 años de estar casado, se para y todavía besito de despedida para el trabajo y besito cuando llego del trabajo. No lo vamos a estar grabando, ¿verdad? Todo eso, pero así es todavía. Después de tantos años. Algo que yo a veces le digo, si nos vieran, van a decir, ya tantos años y todavía estás ahí, besito de despedida y besito de eso. Cuando ella sale, yo la salgo a acompañar hasta el carro, lo que tengamos para que se transporte, todavía. Y ella sabe bien, y ella también a mí, y así estamos, así estamos. O sea, es algo que es otra cosa, pero está crítico. Okay, I Así got somos it. nosotros. Wait, oh shoot, I heard se para. Se sonrojó. Así es cierto, está bien roja. ¿Por qué? Es por la cerveza. There you go. Be funny, bitch. Be funny, and apparently, be funny. Cook when you can, and do the ninja. ¿Algo más? No, es que la otra vez estábamos oyendo una pareja que los dos son guapos, el hombre y la mujer son guapos, pero cada quien, uno por acá.
Oh, el yeah, otro por allá, tragic. el otro por acá, el otro por allá. Y que, no, pues yo me voy por acá y ella le dice, no, pues, sí, 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 sí. Y él también le dice, no, pues yo me voy por acá, no, pues esto y esto. O sea, muy parecidos y todo eso, pero no, hombre, una vida Ok, terrible. pero toxications, estamos intoxicadas ahora. Realmente para curar a un hombre hay que decir la verdad. ¿Qué es lo que les gusta a ustedes? O sea, yo pienso que nuestra relación cuando se hizo es cuando yo ya te dejé de pelar. ¿A poco no como que... No, qué chingao. Amor, ¿a poco no como que eso como que atrae más al hombre? Cuando ya dejas de hacerles casos, de, or how do you say, when you stop paying attention to a man and you stop giving him all your attention, that's when they start coming. ¿Qué digo? Arriba. Don't stop doing like he said after so many years. Don't have the book because once you do things go downhill from there. He's so right. Todo tiene, sí que no hay que dejar de hacer las cosas chiquitas que tienen mucho Valor. valor. Como les cuento, a 11 años y todavía hacemos aquí así, besito y todo eso. Andamos jugueteando a las carreras, ¿verdad? A las carreras andamos para allá. Hay veces, ustedes creen, comadres, que hay veces ya está jugueteando, ya me agarró, ya me tiró. Y yo también ahí estamos juega y juega entre los dos y así no se pierde el amor porque si no también está crítico. It's true, but I turn my mind on. Yeah. O cuando te ven con alguien más. Ah, y se le olvidó cómo se apoyan en todo. Bueno o malo, siempre juntos. No, eso es otra cosa que sí se me olvidó decir. Ella me apoya bastante Oh. y entre los dos estamos aquí, pero realmente ella me apoya bastantísimo. Y No, siempre dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo soy mayor que ella y aún así ella, vamos a hacer esto y yo también, vamos a hacer esto. Y luego le digo, no, pues mira, no, pues yo te apoyo y vamos a ver qué es lo que hacemos, todo eso. Y luego yo también, así estamos. Y no, claro, las peleas siempre las tenemos, pero y pues no ¿quién no se va a necesariamente. echar sus peleas Y también? es de apoyar. It's to support each other. Not necessarily financially. No necesariamente con dinero, pero Ah, no. con cosas. O sea, haz de cuenta como. Bueno, Luego hay así. veces ella me dice, vas a estar bien, desestrésate, vas Oh, a estar como bien. cuando salió mal, bueno, de tu otro trabajo que yo te dije, no te preocupes, vamos a estar bien, trabajo hay Ujú. por donde sea Trabajo ahí por donde y tú sea. eres bueno en lo que haces y alguien más te va a agarrar y va a Ujú. querer en ti y así, y es lo que pasa, you know what I mean? También conmigo a veces me dice, Ella ha yo, tenido problemas, luego le digo yo, no te preocupes, vamos a ver qué es lo que hacemos. Sale porque sale. Y sí, cierto, realmente a veces ya vemos como que así, ya las cosas como que... Cállate tú. Ahí la vemos. es una pinche chismosa esa güey, siempre ¡Ay! Tú eres chismosa. lo es. Ahorita que conteste. Entonces, nos apoyamos en mucho en todo. Yeah. Y apoyándonos, ella me apoya a mí y así yo estoy con ella. Y luego le digo, no te preocupes, luego la veo así triste y le digo, no te preocupes, todo va a pasar, lo arreglamos porque lo arreglamos entre los dos y como que sí se nos dan las cosas. Y una cosa que sí ayuda mucho es, y es, mucha gente lo dice y como que uno se cansa de escuchar eso, pero realmente es como, si sientes que te casaste con tu mejor amigo o mejor amiga, ahí es donde es. Porque yo siento que confiamos uno en el otro en ciertas Sí. cosas. Yo te puedo, o sea, cuando algo me pasa o lo que sea, yo corro y te quiero decir a ti. Porque haz de cuenta, aparte de mi esposo, eres mi mejor amigo. Así como nos reímos y hacemos cosas Yo juntos y... hay veces llego y yo la veo triste, le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, pues no, nada. Le digo, le digo, a mí me tienes que decir qué es lo que te pasa y porque lo arreglamos, sea fuerte, sea grande, sea chiquito, lo arreglamos. Pero con otra gente se ríe y bromea, dice mi mamá, candil de la calle, oscuridad de la casa. That sounds interesting. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué significa ese dicho? Oh, que hay veces no te ríes en tu casa con tu esposo o tu... Candil de la calle, oscuridad de la casa. Oh, como vela en la calle, oscura. O sea, Como que hay veces no es... como que en vez de tener la vela dentro de tu casa, lo tienes afuera con otra persona. Exactamente, que a veces tú no That's a atiendes good bien tu dicho. casa o no te ríes bien aquí, no estás así disfrutando el momento con tu pareja, pero estás ahí con los amigos, estás con otro muy feliz, quitado de la pena. Ajá. Es más o menos lo que quise.
quiere decir. Ah, ese dicho está fuerte. Sí. ¿Cómo se portan diferente con los demás, pero en sus casas maybe mal? Okay. Sí, eso es lo que quiero decir. Oh. Alguien preguntó que cuándo fue la última vez que peleamos muy grande. En Ah, Mexicles. ¿en México? Fue en México. No nos dimos el beso de Año De Año Nuevo. Nuevo. Pero aquí Ha, estamos. ha sido más fuerte. Pero aquí No, estamos. es que la gente piensa que somos la pareja perfecta o algo así. No, tenemos cualquier pelea y defecto como los cualquier demás. pelea, cualquier defecto, como los demás. Somebody asked when was the last time we had a big fight. It was in Mexico and we didn't give each other our New Year's kiss. Pero aparte, les quisimos jugar una broma a esa persona que quiso inventar cosas Stop. para Stop. hacernos pelear. No estoy diciendo nombres. Y si estoy hablando en español, no me lo pueden inventar porque me lo quieren falsificar. It's giving trench. Entonces quisieron hacer un chistecillo por ahí y dijimos, vamos a jugarles así y pues todo eso y pensaron que era de veras, pues les jugamos, pero sí quisieron hacer algo Sí estábamos chistoso. enojados. Sí, estábamos enojados. Sí. Pero ya después de decir, no estábamos a las risas. But how do y'all make up? Who gives in, makes the first move? Depende. Mi esposo y yo nos acabamos de conectar, teníamos nuestras papitas y un bucanas con Saludos de Chicago. Saludos. Hola, compadre. Aquí estamos, pero santa cachucha. Ya se compró las papitas. What is he saying, guys? He's saying how we got into an argument in December in Mexico because of a certain individual, and we didn't give each other a New Year's kiss. But we also kind of manipulated the situation to see what was gonna happen, to see who was basically the mole in the fucking family. We figured it out, but we really were upset with each other, and we ignored each other on New Year's. We went our separate ways. I was with my sister-in-laws, he was with his brothers, and then when it came to the actual New Year's, we didn't give each other a kiss. We didn't even hug each other. Ni un abrazo nos dimos. Nada. And yeah, we went our separate ways on New Year's. Pero aparte es para que... But it's just you guys can see that we're not a perfect couple. We have fights and we go through shit too. And we're gonna be 11 years of marriage and we still go through shit. So it's normal. Es normal, imagínense. Tell him I'm done with you. Es bestie, es desde el principio que siempre dice que estás bien guapo. Johnson. Saludos, comadre. Saludos. Es una bestie desde que empecé. ¿Desde que empezó? Desde que empecé a subirte ahí, siempre dice, está bien guapo tu esposo. Thank you, bestie. ¿Me vieron la realidad, comadre? No es cierto, aquí está. No, pero creo que no hablo español. Creo que nomás es inglés. Oh. Same bestie, me and my husband will be 10 years next month. Yeah, so en septiembre vamos a cumplir 11 años. Pues dile a la comadre que va. No, la otra. Porque... Yeah. We were going through it. We were very much going through it. What was the... Oh, ¿quién pide perdón primero? Depende. Pero la mayoría de veces... Eres tú, no. No es que pida perdón. He doesn't say sorry. Tú como que haces un chiste. He always... Los dos nos pedimos perdón. No, a veces. Pero a veces... Hay veces ella... No, hay veces ella la cajetea... Y ahí estamos peleando y también ella. No, pero ¿qué es lo que hace? This is what he does. Every time I'm mad at him, he'll be like, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Voy a la tienda, ¿qué quieres? Bueno, hay para que vean que a veces nos echamos las peleas. A veces me dice, no quiero nada de comer. Le digo, ok, no quieres comer nada. Está bueno. Entonces me voy y ya después llego y le pregunto, ¿qué te voy a traer? ¿Quieres una gordita? ¿Quieres unos taquitos? Dice, sí, quiero unos taquitos. Ahí voy corriendo a traérselos. ¿Ya qué? ¿Mi pedazo de pastel? He breaks the ice with food. He'll be like, ¿qué quieres? Or like, si vas a la tienda or whatever, I'm driving Felicity, mood. Yeah, he'll be like, ¿qué vamos a comer? Or ¿qué quieres? Pide algo para comer. Or what are we gonna make? Or what are we gonna do? And that's how he breaks the ice. Bueno, pero no eran confesiones de nosotros, eran de terror. Sí, no, eran preguntas también. Yo dije, ¿También preguntas? Ajá, aquí va a haber preguntas. Se está frisereando. Se está frisereando. Your live is moving. No, a lo mejor ¿sí le pagamos? ¿El wifi? ¿El wifi? Ya. ¿Que no nos pueden escuchar? Can't hear you. Santa cachucha.
A lo mejor se está frisereando ya mucho. No No se se escucha, escucha. it's just me. No, Stop. para que nos digan quién sí nos escucha y quién no nos escucha. Good here. Good Oh, here. let's take it para Ah, algunos. I can hear fine. good Oh, here. I can hear You're good fine. with You're good with me. me. You with me. No se escucha. Otra. I had I to had to exit and exit. get back on. Go Okay, out. Cal was Oh, like, as are you you should. sure? Close the app and re-enter the Santa live. Cachucha. Sí, todo close up. En re-enter the live. You're fine You're here. fine here. Mano. Ya estoy en la saludadera. Pues, a ver, Alright, besties. Last questions, porque ya nos vamos a salir. Vamos a ordenar un alambre. ¿Mi alambre? Mi alambre. Okay, yeah, okay, better. What did y'all think when you guys went viral for the first time? ¿Qué pensamos cuando fuimos viral por primera vez? Nada, creo. ¿Viral? O sea, ¿Cómo? cuando mi video fue viral en TikTok. El del Yo uno. nomás no me la creí. Yo andaba, Yo, la mera verdad, yo no sabía yo nada de eso. ya, no sabíamos, yo no sabía que íbamos a llegar a estar aquí. Es más, yo no sabía yo nada de eso, ni sabía yo que, ni estaba yo enterado de qué era esa aplicación, eso, pues, TikTok, no, Ajá. no sabía yo qué era eso, no, yo andaba yo en mi mundo trabajando y todo eso, llegaba yo, como tengo una página de Facebook, pero casi ni entro, casi ni pongo fotos, pero sí tengo una página de Facebook, ¿eh? Ujú. Pero nomás ahí familiar, todo eso, pero no, nada de eso. Y ella me decía, mira, es que esto y esto. Y decía, pues no te entiendo, la verdad no ando en eso. Yeah, I'm surprised we've even gotten here. Y ahorita ya estoy aquí, estoy echando Ahora- una plática, santa cachucha. Ahora ya saben todos los chismes y el desmadre de todo. Es wild. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta dónde hemos llegado, pero gracias aquí a la... No es por nosotros, es gracias a las comadres. Que las Yeah. comadres nos están Las viendo, comadres y las platicamos, besties. gracias a ustedes, gracias a que ¿cómo estaría bien decir que nos apoyan? Sí. Porque nos apoyan, ¿no? Ujú. Gracias a ustedes que nos están viendo y todo eso, no es de uno, es de ustedes que están aquí para... Bestie, any advice on newly married Don couples? Jacobo solo sabía de MocoSpace y Facebook, no sé qué. No, la mera verdad sí. Y MySpace en aquellas épocas. Ya de ahí, ya ahorita, de ahí me salí, ya. Ni el teléfono sabía yo menearlo, comadre. Okay. Any advice on newly married couples? Cualquier consejo para los recién casados. Si puedes sobrevivir el primer año de matrimonio, ya la hiciste. El primer año siempre va a ser difícil. Yo pienso que lo que hemos aprendido es comunicación, ¿no? Comadres, tengo 4 parejas que conozco que apenas se juntaron Oh, here he go with his damn y tea. pensaron que estaba bien facilito y nosotros siempre les explicamos que el primer año está difícil y como que no nos creyeron y pues ahorita sí están viendo un poquito que sí está crítica la situación. Nosotros, nuestro consejo es que aguanten el primer año porque ya los demás pues a ver qué pasa, pero el primer año está muy difícil porque no se acomoda uno con la nueva pareja, no todo esto, que ya vienen gustos diferentes y que a ver qué hacemos, todo eso. Pero el primer año a nosotros se nos hizo muy difícil, ¿verdad? Sí. No, hombre, feo se nos hizo. Yo pienso que... Me corté la pata. Yo pienso que si algo aprendí es comunicación, hablar con tu pareja, decir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te molesta y qué es lo que no te molesta. I think for newlyweds, it's all about communication. Don't let your pride get in the way of telling your partner how you really feel about certain situations, what you like, what you don't like, what you're comfortable with, what you're not comfortable with. Just talk it out, honestly. Talk it out. Communication is key. Está difícil. A nosotros se nos hizo el primer año bien feo. A ella la operaron. A mí me corté mi pie, le metí el serrucho así. A mi piececito lo corté. En el primer año ya no sabíamos, ya ni para la renta teníamos. Was there any time where you thought you wouldn't make it? ¿Había alguna vez donde pensaron que se iban a separar? Yeah. Sí. Yeah. Sí, realmente sí. Te voy a decir, fue esto de los papeles.
Fue algo muy difícil when he was going through it with his papers and having to come with A veces money. entramos en estrés, a veces muchas cosas, ya no sabíamos ni qué hacer, todo eso. And to be honest, yo voy a decir que los primeros años de nuestro matrimonio antes de papeles sí fue difícil porque había muchas peleas de dinero, de los papeles, de las aplicaciones, de firmar esto y ir a esto y terapia y todo para los papeles. Eso fue muy estresante. ¿Se han puesto el cuerno? No, eso sí. De que yo sepa. Eso sí, no. De que yo sepa, hasta ahorita ninguna mujer ha llegado a decir... ¿Las investigadoras privadas no estarán? Esas se saben todo. Si se sabe algo, mira. Si se sabe eso. Chisme, pero ahorita. Quiero un chisme ahorita. Las investigadoras privadas. Yo quiero fotos y videos. Pruebas. Las investigadoras privadas. No, hasta ahorita no. Santa cachucha. Bueno, gracias a Dios no. No. Sí está cabrón. Y si no los hemos puesto, pues que pongan pruebas. Y si no hay pruebas, pues es un chismecillo que se corre siempre. Todos son chismes. Pero, no, hasta ahorita no. Ya si sale, pues, a ver qué. Chingao. Ya ni eso podemos hacer a gusto. Ya ni eso se puede hacer porque ya parece que salimos aquí como a 3 cuadras y ya, ¡ey, es que está haciendo eso! No es que lo vi aquí, que está en la tiendita, está aquí, está comprando cerveza. No, es que... Oh, es que es que I get it, hay cosas ahí que han salido que no son ciertas. La mayoría, casi todas. Pero aquí está Don Jacobo. Que existan pruebas y ahí se va a ver realmente. Pero mientras, santa cachucha. No, but I think a lot of people are referring to something that they saw like on Reddit or whatever. No. My husband has never been with anybody, well, other than me since we've been together, and also has never been with any family members. Okay. Nunca he estado con nadie de mi familia, también because... ¿Qué? Es que ¿no con alguien de tu familia? Sí, pero... Fuck, no. Stop, don't say it like that. Don't say it like qué that. chingado. No, pero es... ¿Dónde? Es muy, como a mí me da mucha vergüenza de que la gente empieza chismes así por respeto a ti, a mí y a mi cuñado o mis cuñados, porque eso nunca pasó, nunca ha pasado. So, no, eso jamás. Pueden bromear y hacer lo que quieran, pero no. No, que lo digan, pero mientras no existan pruebas no hay nada. Yeah. No, pero no. No, eso it's not okay to start shit like that. Eso jamás. No. Con la familia no. Entre familia no. No, that's right. The fact that you gotta clarify because it's gonna appear on Reddit later. Yeah, because... Julia tiene un sugar. Ya quisiera. Aquí está. Alright, besties, we're gonna hop off. Voy a ordenar un alambre y unos tacos. Quiero un alambre. Un alambre y unos tacos. And yeah, thanks for being here. It was fun. Hablamos un poquito de todo. Yeah. ¿Qué quieren, comadres, para la próxima vez que hablemos? Yeah. La historia de cómo nos conocimos y después confesiones de cómo nos conocimos realmente bien a todo. La pulga, de cuando la fui, ¿vas a dar detalles? De cuando la fui a ver, de cuando le temblaban los labios cuando la besé, que le hacía. Don't say that. Y temblaba y todo eso. No, don't say that. ¿Qué es lo que quedan? Para la próxima, las comadres son nuestro apoyo, ellas dicen. Sí. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Let us know what you guys want the next couple live to be. We'll take suggestions. Yeah. Podría ser. Q&A, confessions. Don't go on his content creation. Alright, besties. Yes, I've heard a million times, but I want to hear it again. Okay, we can get con más detalles. Con más detalles. Los hilos. Está mi gorra. La Santa Cachuchita. Ahí está la Santa Cachuchita. Ya le pusieron a mi hija Santa Cachuchita. We give you ours. Oye, podemos ir a escuchar las de las comadres también, cómo conocieron a sus esposos o esposas. También nosotros queremos, sí, también nos pueden... I want some chisme. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo lo hicieron por primera vez? Y que nos digan si lo hicieron en Nosotros fue en un carro. We did it in the car for the first time.
Alright, Bueno, besties. Okay, bye, besties. Con la bendición. Don es mi papá. ¿Qué pasó? Muchacha. More chorro stories. I'll tell you how I almost got jumped by my husband's ex. I want to hear it. Palala. Oh, thank you, Cindy. Gracias, comadre. I'll tell my little story. Sí, me lo voy a aventar. Mi alambrito, mi alambrito. Have a good rest. Stay safe. Gracias, comadre. Alright, thank you, Cindy. Don't drunk in English, basically. Don't drunk in Bendiciones, English. bendiciones. No, todavía no estoy tan bronqueado. Yo, I am. I'm a lady. Si no, ya estuviera yo espicteando tatacha. Yeah, no lo estoy haciendo todavía. Que descansen. Right. Que También descansen. que descansen ustedes, comadres. Bye, besties. We'll see you next live, and I'll let you guys know what the topic will be. Most likely love stories and how people met each other. Bye, sister wife. Araceli. Bye, comadre.